regularly, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. I said 23. Hi, this is Narsimha from League Committee, Biles League Committee, which is organizing the sports. The cricket is celebrated and which is very popular game in entire community. So when last year we did the tournament outside, but the tournament where we did that had 2 grounds. The minimum requirement is that we should have 2 grounds, and the 1 ground was already not available there. So with 1 ground we could not do the same thing at that location. Another thing is we have got shift duties in entire community, so people want to have the location at very nearby so that they can play and go back again to their works, as well as they don't want to miss playing the tournament. Keeping in this mind, we are trying to find the location within our community. We have got whatever the land available. Most of the land is now allotted to different works which are going on in the light side. So we thought of the tournament where we did 2 years ago. There already hotel project is going on, so the place was not available there. Another location was BP2 where some land was there, but there was a very huge jungle. Then the third location which we saw was the Indigo MRO. Even though it was already allotted to the Indigo, their work had not started. It was still in the design stage. So ಹಲೋ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ದಾಂಡ ಮುಖೇನ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 5 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 34 ಓಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ 6ಕ್ಕೆ ನೆಗೆದೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 for no loss now. Required 29 from 33. Excellent start in the day number 7 and the last day of this tournament for Nexus Strikers 11. And shot delivery and goes for the big shot. Is it all the way for 6 run? Yes, it is. Sampa signals it as a 6. The first 6 of day number 7 in ground A. From the bat of Subbu. ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆಟಗಾರ ಕಡ ಸುಬ್ಬು 2ನೇ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ 6 ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 12ಕ್ಕೆ 0. 12 for no loss. Last 2 balls remaining in the first over. Nexus Strikers 11 striking at very good run rate at the moment. 18 per over. 2 balls still remaining. Excellent going. Full toss ಆಗಿ ಬೆದರ್ಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್.
ಇವಾಗ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16 for no loss. Required just 19 from 31 now. Last ball still remaining. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 over completed, 16 for no loss. ಹಲೋ, ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 for no loss. ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದೇ ಮೈಕ್ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. $24 balls, 17 required now. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ರಾನ್ ಕೇವಲ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತೀರ ಶಾಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 19-19. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಾವು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ತಂಡದ ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜರ್ ಹುಸೈನ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒಕೇಶನ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ 15 from 23. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್ just allows for the 1 run at long on region. 21 for the loss of 0 wickets. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಬ್ಬುಗೆ ಎಸೆದಿರ್ಕದ ಚೆಟ್ಟು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Shot delivery and excellent pull on that occasion from Karthik Raj. On that occasion he gets a boundary. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಾಂಡಿಗತ್ತದ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯದ ತರುವಾಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 2.4 hours 26 now required. 9 runs. Karthik on strike. Shot delivery again, straight down the ground into the vacant region. He finds the gap and a boundary. Back-to-back boundary for Karthik Raj on that occasion. 26 to 30 now. 30 runs on the board. Required 5 runs. Can he finish off in style? ಬೀಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Five runs required in 18 balls. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 run ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಸತತ 7 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು BLR ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026 ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು 7 ದಿನದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 107 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ 2 ತಂಡಗಳು ಬಾಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಧು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ವಿನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂಕಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. This was the most suitable place which we saw. ಹಾಗೆ But we had already announced the tournament and the place we are not sure where to do. So in the posters everywhere it was given as to be done, the venue to be decided, and it was a Herculean task to do. In spite of having our own machineries, we had the work of the DGCA audit was going on, so lot of works were there in the air side. So we started with our equipment. All the works was started doing in the night time, and we tried to start. All the jungle were there, all the bushes were there, that was cleared with our machineries. And when we started to mark the ground, so the location was having lot of soil, so moving all that soil was again a tough task. So in this time we took help of the project team. Again project team came with the work which was happening at terminal. The same vendor was allotted the work, so moving a lot of soil from the soil heaps was one task, so that was also done. And clearing the jungle, the place was had lot of undulations, so we had to move lot of earth from one side to the other, and the available earth was also not good, means it was a soil which was very loose, so it required lot of watering and leveling ground.
and compaction required. But the soil was not again suitable for the pitch. We had to put additional efforts for preparing the pitch again. For that, red soil was used from the nearby locations. So pitch was prepared again. So almost up to when the tournament was on Monday, we were still working up to the Sunday mid, just leveling the grounds and watering and compaction. That work itself was going on. So in the last moments also we had the thought that whether we should postpone the tournament by one day or not. But on Sunday, everything, the work was put up. Then we started marking. All the markings were done. The pitch was prepared. So everything was in place by Sunday evening. Not only the preparation of the pitch, again every morning it has to be maintained, since the players will be coming and bowling, especially the marking. In this, Chetan had put his all heart and soul. Every day he used to come at 7 o'clock in the ground, looking at the watering is done. Evening also, even after the matches are over, matches used to get over by 5:36. But after that, we had to get our tankers, which were busy in the schedule up to 5:36. They were doing their regular routine works. So once that is done in the second shift, drivers we used to get. So watering used to be done up to 8-9 o'clock in the evening, because if the watering is done more, again it will become slushy. So adequate watering has to be done. Pitch has to be done again, maintained for every day. So every day up to 8-9 o'clock, Chetan used to be there. Again coming back early in the morning for all the markings to be done before the matches started. So all the teamwork. Manjunath from the land side. Requesting entire Yodhas team to come for the presentation, and also I request captain on the stage, please. We are all set for the presentation between Yodhas and Nexus Strikers 11. Yodhas batted first, 34 on the board and 6 overs, and that was chased down by Nexus Strikers 11 within 3.2 overs and qualified for the semi-final. First of all, congratulations Nexus Strikers 11, and well played Yodhas, and share your experience on this match. Yesterday you played the tremendous cricket, and what went wrong, what was short on the scorecard in the first innings? There was some confusion during the bowling, but yet also some well played. Thank you, Yodhas captain. Well played, and thank you for participating here. And I wish you all the very best for your future tournaments. Right away to the happy captain, who first team to qualify for the semi-final. Clear dominance in the first game. Also, you played. You posted around 100 plus, and that was the highest score that is been posted in this tournament for outsourced employees. And now also the comfortable victory. How happy you are? Obviously, we are very happy to start a long day with a win, and we also hope, I guess, for in semis and finals we'll have to play much better cricket to win the trophy, and I expect our team will do the same. Thank you. Thank you, captain. Straight away to the player of the match award. It's again this man again, Subbu. Please come on the stage and have a player of the match award. 18 runs from 12 balls, 1 over 6 runs on a wicket. Back to back player of the match award for Subbu. I request Prince to do the honors by giving the player of the match award to Subbu. ಬನ್ನಿ ಸುಬ್ಬು ಅವರೇ, ಕಾರ್ತಿ ಅವರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಲಕ್ಕಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಲಕ್ಕಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ. Congratulations Subbu again for the back-to-back man of the match. That's all from the presentation. It's Nexus Strikers 11 won by 10 wickets and qualify for the semi-final. Thank you. The next match between Gina Warriors versus Mechanical Monsters. And Mechanical Monsters won the toss, opted to field. Gina Warriors are invited to bat first. And first runs on the board for them in 2 deliveries. Straight to fielder at mid-on. No runs on that occasion. The batter did try to take a run and
third umpire signal. We'll have to wait and see as umpire is taking a closer look. Out is a call. The first instance, they tried to go for a run. They came back and then again they tried to go for a run. While returning to the crease, the batter is out. First wicket down for Gina Warriors. New batter, Roshan Khan. This time dot ball again after that wicket. Excellent shot. Ball raced to the boundary. 4 runs. Roshan Khan opens his account with the boundary. What a nice pickup shot! This time sailed over the boundary line for 6 runs. Back-to-back boundary shots. 1 boundary, 1 sixer. The score has moved to 11 for 1 after 1. It's all 1 on the board. 1 over completed. 1 wicket down. And 11 runs on the board for Gina Warriors. Straight to fielder this time. Mechanical Warriors has a good bowling attack. Single taken on that occasion. Score has moved to 12 runs. The new bowler we have Raghavendra. Roshan Khan on strike. He's into double figures 10. Tried to come down the wicket. Ball way outside off stump and wide signal by the umpire.
Ball is in the air. The fielder couldn't judge that catch. Ended up with the giving away runs on that occasion. White signal. 16 runs on the board. Played on the back foot. Nicely fielded at mid-wicket. But the batters very quick running between the wicket and stole that single. 17 on the board for Gina Warriors. Last ball remaining from the second over now. Straight to fielder at point. One more run to end the over. Score is on 18 after 2 overs. Two overs completed, 18 runs on the board. Ball is in the air and this time one bounce into the boundary line. 4 runs. Excellent shot this time from Sunil. He gets into the act. He doesn't want to stay behind. He also joined hands with Roshan Khan. He moves on to 6 in 6 deliveries, strike rate of 100. Roshan Khan batting on 12, 6 deliveries, strike rate of 200, 22 runs on the board after 1 wicket in 2.1. This time ball is in the air but will land safe. Only 1 run came on that occasion, 23 on the board for Gina Warriors. This time loud appeal for caught behind. Umpire says not out. Yet another dot ball. 2.3 overs completed. 23 for 1 for Gina Warriors. Oh, what a pickup shot that is! And 6 runs. What a shot from Roshan Khan. 29 is the score on the board. And Roshan Khan's contribution is 18 runs in 8 balls. What a batting show between these two. 28 run partnership in 13 balls. One more big hit. One more sixer. Score moves on to 35. Loud appeal for caught behind and this time out. Batter is walking.
He knows that he has edged that ball. He didn't wait it for the signal from the umpire. He just started walking off. That's a very good spirit of the game, that he didn't wait it for the umpire to signal. He just walked away as he knew that he nicked that ball. After 3 overs, the score is on 35 for 2. Eighteen balls remaining from the inning now. Over pitch delivery starts off with the dot ball. Sandeep Kumar is the bowler, is starting off with his second over of his quota. And he starts off with the dot ball for his new spell. Classic, excellent shot, driven straight. There is a fielder who's coming from long off, and he will allow batter only for 1 run. Ball took the edge. It seems we'll have to wait for the signal from the umpire. What was that sound? That ball, that bat struck on the ground. It looks like that bat struck on the ground. That was the sound of that. Played to mid wicket. Single taken. Last ball remaining from the 4th over. Now the score is on 38. Short pitch delivery way down the offside and wide. 39 on the board now. Single came on that last ball. After 4 overs, the score is on 40. Last 12 balls remaining for Gina Warriors now. Oh, misfield and allowed batter for 1, allowed batter for 2. 2 is what they have taken. They might look for 3 or no. The throw comes quickly to the wicket keeper.
Ball was in the air. Couple of bounces to fielder, but only one run to the scorecard. This time a dot ball. 43 on the board for Gina Warriors. White signal. Line belongs to the umpire. And this time white signal by the umpire. Score moves on to 44. Wide signal again. One more wide. Back-to-back extra runs. Thanks, Ravi, for 2 minutes. Please wait. We are set for the presentation. We are all set for the presentation between PJB Engineers and Swackings. I request Manjunath sir to please come on the stage. Manju sir, please come on the stage to do the honors for Player of the Match award. Requesting both the captains to join me for the presentation from PJB Engineers and Swackings. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. PJB Engineers ಹಾಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಯಕರು. ಆನ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆನ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ PJB Engineers. 42 ರನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂಥ ಅನುಭವ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. Yeah, we have kept a very low total. That's why I think we are not able to win the match. And there was a lot of misfielding happened. That is one of the major thing. I think that's why we lose the match. What is the takeaway from this tournament to the next tournament? Takeaway means we should practice hard. Okay, thank you PJB Engineers for being here and participated in our tournament, and congratulations and thank you very much, and I wish you all the very best for your future tournament. Straight away to the Swing King captain. Swing ತರ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಥರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಕಿಂಗ್ಸು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಸಂತೋಷನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ 2 ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 43 ರನ್ 2 ಓವರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, 43 ವಿನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ವಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. Congratulations, captain of Swackings. And straight away I'll go to the Player of the Match award. This goes to Renuka for 27 runs in 13 balls, 2 overs, 10 runs and a wicket. Renuka, the captain himself, is the Player of the Match. I request Manju sir to hand over the Player of the Match. He's told he has taken the responsibility. He believed him himself and led the team from the front. And congratulations Renuka for being the Player of the Match award and won the game single-handedly for his team. And congratulations. Thank you. That's all from the presentation. Thank you Manju sir for doing the honors. Requesting both the team to join for the photograph. 5 overs completed. Score is on 47 for 3 for Gina Warriors. Last 5 balls remaining from this innings. Oh, what a shot that is! Excellent catch! Catch of the match! And one of the best catches of BLR Airport Cricket Tournament. What a catch that was! Worth seeing that catch on the replay on that YouTube channel of Bedra Media. That is making live broadcast of this tournament for you. You can go to YouTube. You can search for Bedra Media and you can watch this tournament live. What a catch that was for Gina Warriors. 4th wicket down on score of 47. This time white signal. Score moves on to 48.
Loud appeal on that occasion, but no runs on. Tried to go for a shot. Ravi sir, please hold on for a few minutes. Thank you. Civil, he had put his team also again for seeing that in the night after rolling was done, so compaction was done. So after first 2 days, the pitch has settled, and then only the marking and a little bit of watering and compaction was required. This way now the tournament is happening. So first 2 days it went very smoothly. Now this is the third day again. So KIB tournament is also getting over. Today we will have the semi-finals and finals. After that again 2 days for the contract labor. So in Nel, the 2 grounds were prepared within our community so that every team can come play and again go back to their works. So this was achieved with all efforts from entire team. Ravi sir, over to you. Thank you. After 6 overs, Gina Warriors got 48 for 4. Mechanical Warriors, Mechanical Monsters, they need 49 to win. In 36 balls is what they have as a cushion to start of the match. 49 required, 36 balls. 2 batters getting onto the crease, Sandeep and Hanuman.
The match is about to begin between Runway 11 versus Creative Strikers. And straight away runs on the board for Runway 11. We have seen in last 6 days some of the smooth landings, but today on the final day we are seeing some beautiful takeoffs from this north end runway. Clean ball, wicket down here for Runway 11. Scorer, the score is not getting updated. Umpire, kindly hold for a minute. The score is not getting updated here. Score is not getting updated. Please wait. Hitting onto the legs. No runs, 3 balls done, and 2 runs on the board for the loss of 1 wicket for Runway 11. Grounded shot, fuller length delivery. Played through that covers region. Ball racing towards the boundary line. And ball wins the race. 2 fielders couldn't cut off. 4 runs. This time a 1 more boundary. So back-to-back boundaries for Runway 11. The score is on 10. Last ball remaining from the over now. In the air over the fielder's head. Taken a single there. They might look for 2. No. They don't want to take any risk at this stage. And they are satisfied with that single.
Score is on 11 for loss of 1 wicket after 1 over. Big swing of the bat and a miss. Starts off with a dot ball. Tickham. Tickham Chorwade is the bowler. Chandan on strike. 2 dot balls in a row from Tickham. Loud appeal for run out there, but the batter made ground well in time. So easy single stolen there. Score moves on to 12 for Runway 11. Runway 11 showed yesterday a very, very good performance. Oh, nice pickup shot into that vacant area. The long off fielder coming there and trying to stop that ball. And he did save that boundary. 2 runs is what they have got. Oh, nice shot there in the air. Fielder getting underneath. Wicket down. Second wicket down for Runway 11. 2 wickets down on the score of 14. New batter Prince. Sajjad went for that big shot and gave catch at deep mid wicket. New batter Prince. This time ball kept low. And batter absolutely had no clue. Uneven bounce there in the pitch right now. End of the over. After 2 overs, the score is on 14 for 2 for Runway 11.
Roshan Pujari starts off with his second over of his quota. And he starts off with the dot ball. Played over the covers region for single. Played on the onside. And one more run to the scorecard. We're all set for the presentation between one of the exciting match here in day 7 between MSF, Kings 11 and V&D Boys. Requesting both the team to gather in front of the stage for the presentation. And also we have Mr. Srinivas Diaz, sir, HR manager from Bayal. Please join us to do the honors, sir. Thank you, Srinivas Diaz, sir, for joining us for the presentation. And also I request both the captain of MSM Kings 11 and V&D Boys. Please come on the stage, please. Both the captains from MSM Kings 11 and V&D Boys. We are all set for the presentation between MSM Kings 11 versus V&D Boys. MSM Kings 11 batted first and they posted 54 on the board. It was a competitive score on the board, 54 in 6 overs, and you have taken the match till the last over. And initial phase of the over in the power play, you have given league the runs. What was the tactics you have come across to this match and what went wrong for the during the execution? Thanks for the opportunity, Bail. हम लोग मैच स्टार्ट किए पावर प्ले जैसे वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बंदों ने हमारे खेला, लेकिन जो हमारा लास्ट का 3 ओवर्स पावर प्ले के बाद जो था उसमें शायद अच्छा हम लोग नहीं खेल पाए और फोर्सली बॉलिंग लाइन शायद हम लोग कहीं ना कहीं वीक रहे, इसके कारण से हम लोग मैच नहीं जीत पाए. बट अदर देन सबने अच्छा मेहनत किया और आगे जो बायल ने इस बार चांस दिया है, इन फ्यूचर हमको और ऐसा चांस मिलेगा. आगे हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम आगे तक जाएं. इस बार तो नहीं कर पाए लेकिन अगली बार पक्का करके जाएंगे. थैंक यू. Thank you, Captain. Thank you, MSM Kings 11, for being here and participating in a tournament. You have played an exceptional good cricket and fought hard. Wish you all the very best for your future tournament. Straight away to the V&D captains. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಚಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ RCB ಏನೋ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಾಮೂಲಿ RCB ಆಡ್ದಂಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ 2-3 ಮ್ಯಾಚಿಂದ. ಮೊನ್ನೆ ಸತಿನೂ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಇದೇ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸು ಡಬಲ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ 6 4 ಬೇಡ. ಸೊ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. RCB ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ V&V boys for winning this match and qualify for the quarter final. Straight away to the player of the match award. Player of the match award goes to Ilango Raja. 2 overs, 10 runs and 3 wickets. Requesting Gina sir, please come forward and please hand out the player of the match award to Ilango. Excellent piece of bowling, 2 overs, 10 runs and 3 wickets. And they made the difference between the two teams. Ilango Raja, ಬನ್ನಿ. 3 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ V&D ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ.
MSF ಮತ್ತು BVG ತಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು BVG ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Thank you for coming for tournament. And that's all from the presentation. It's V&D boys won by 9 wickets and qualified for the quarterfinal. Congratulations and thank you, Kings 11, for being here and participating in our tournament. That's all from the presentation. The score has moved to 25 with that sixer came on the last delivery for runway 11. 25 for 2 after 3.2 overs. What a big shot! Back-to-back sixes for runway 11. This is what they are famous for. The Chandan attacking batter. He is on 24 now with 2 sixes and 2 boundaries in just 13 balls. And the score is on 31 for 2 after 3.3 overs. Bowled that delivery way outside the leg stump. Wide signal by the umpire. For this time, slow delivery. He pulled up the pace behind the ball and batter had absolutely no clue. Dot ball on that occasion. 32 for 2 after 3.4. In the air and one more wicket. Third wicket down for runway 11. One more wicket. Excellent catch by bowler himself. Fourth wicket down after 4 overs. The score is on 32 for runway 11. That's end of the over, and Tikam Chorvade is got 3 wickets, 2 wickets back to back. If they win this match, when they come back next match, the Tikam Chorvade will be on a hat-trick. Subject to they win this match and move to the next round.
Played onto the back foot and single taken. Oh, what a shot that is! Onto that square leg. 6 runs this time for Runway 11. Rakesh getting that sixer, gets into double figures, 10 in 6 balls. The score is on 40 for 4. Slow delivery this time, played onto the offside. 2 runs is the call and chance for an out here. Batter makes the ground well in time. 2 runs completed. Score moves on to 42 for Runway 11. Played onto the back foot, straight to fielder at deep cover. But this time only 1 run. Score moves on to 43 for 4 for Runway 11. Last ball remaining from the 5th over. He waited for the ball to come to him. And last moment just guided that ball to deep mid wicket for 4 runs. End of the over after 5 overs. 47 for 4. And last 6 balls remaining from the inning. One bounce to the fielder and taken a single to start the over. Score is on 48 now. 5 balls remaining. This time a dot ball.
White signal on that occasion. Last 2 balls remaining. Runway 11 is on 50. They got 50 runs on the board. In the air and catch drop. Excellent running between the wicket. 2 runs is what they have got. Score is on 52 for runway 11. Last ball remaining now from the inning. And that's it. End of the innings after 6 overs. Runway 11 52 for 4. And Creative Strikers need 53 runs to win in 36 balls. We will be back with a live action in some time. Set me free, VIP, walking easily with some cash on me. Low-key G, locked in Melody, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. I said 23. The chase begins for Creative Strikers.
Extra run on the board. Whites to start with. 53 is a target. Played into the vacant area there. A couple of bounces to the fielder. The fielder coming from deep extra cover. One bounce to the fielder again. Single to the tally. Four runs on the board. Tried to make a room for himself this time, but totally missed out on a timing. Dot ball. First wicket down for Creative Strikers on the score of 4. They are chasing down 53 and they have lost 1 wicket. Switch hit this time over the fielder's head. Ball racing towards the boundary with 4 runs. Score moves on to 8 for Creative Strikers. 45 more required. 31 balls remaining now. That's the equation for Creative Strikers. Last ball remaining from the first over. One more boundary this time. Boundary to end the over. End of the first over, the score is on 11 for 1. 42 more required. 30 balls remaining for the Creative Strikers. What a shot that is to start the over. 4 runs, 3 boundaries in 3 balls. What a batting from Creative Strikers. Score moves on to 15 for the loss of 1 wicket.
This time a dot ball. Straight back to bowler. Dot ball on that occasion. 16 runs on the board. Last 2 balls remaining. Straight to fielder at mid-off. And that's end of the over. After 2 overs, the score is on 16 for 1. 37 more required. 24 balls remaining. That's the equation after power play for Creative Strikers. Shot. What a shot that is. 4 runs to third man. Score moves on to 21. 32 required. 22 balls. Creative Strikers getting closer to their target now. This time dot ball. Played on the onside. There is a fielder. And he will hold that catch. Wicket down for Creative Strikers. Second wicket down for them on the score of 21.
White came on that occasion for Creative Strikers. Score moves on to 22. Big swing of the bat and a miss. Dot ball on that occasion for Creative Strikers. 31 more required. 19 balls is what they have. Yet another dot ball to end the over. 3 overs completed, 22 for 2. Again tried to big swing of the bat and a miss. Ball hitting onto the legs, no runs, two dot balls in a row. And wicket down. Ball took the edge and wicketkeeper on that second attempt takes the catch. One more wicket down for Creative Strikers on the score of 22. They looks to be in a trouble here. This time boundary came for Creative Strikers. Score moves on to 26. Last 2 balls remaining from the 4th over now. 14 balls, 27 runs. That's the equation right now for Creative Strikers. This time a dot ball. 13 balls remaining now. 27 to get.
Single taken on that occasion. End of the over. After 4 overs, the score is on 26. 12 balls, 27 required to win. Excellent delivery to start the over. No runs on the occasion for Creative Strikers. 11 ball 26 is what they need. The Creative Strikers struggling a bit here. Excellent catch on the boundary line at deep square leg. One more wicket down for Creative Strikers. The fourth one is down on score of 27. Ball was in the air but landed safe. Single came on that occasion. 9 balls, 25 runs. That's the equation right now for Creative Strikers. If they want to win this match, they need 25 runs in 9 balls now. Runway 11 trying to did a great comeback here. Tried to come down the wicket and total miss by the batter. Yet another dot ball. 8 balls remaining now. Played on to the onside, grounded shot to square leg. Only single will get added to tally. 7 runs and 24 balls. Switch hit this time into that vacant area. 4 runs will come maybe. Excellent fielding there on the boundary line. Great use of the feet. Saved a certain boundary there. End of the 5th over. The score is on 31 for 4. Last 6 balls remaining and 22 runs is what they need to win. In 6 balls, the Creative Strikers.
And the batter getting retired hurt out. The new batter is in. Big swing of the bat and miss and dot ball. The ball went straight to wicketkeeper. Dot ball to start the over. Clean ball. Off stump out of the ground. Clean ball the batter. (31 for 6). Last 4 balls remaining now for Creative Strikers, and they need 22 runs to win. They need 6er on each delivery to win this match. You miss 1 ball and this match is out of the reach for Creative Strikers. In the air, big hit. The ball, fielder coming underneath there. Oh, what a catch! What a catch that is! The fielder coming from long off to long on, and catch taken. Wicket down here for Creative Strikers. 7th wicket down, and this match has slipped away from the hands of Creative Strikers. 3 balls, 22 required. 7 wicket down for them. Runway 11 on the runway to that quarter final. The runway to quarterfinals has opened for runway 11 here. What a shot that is! Ball is in the air. Fielder getting underneath there. This time the fielder at deep mid wicket couldn't hold on to that catch. Ended up getting a single. Last 2 balls remaining. Classic shot. This time 4 runs to Creative Strikers. Score moves on to 36. Last ball remaining. 1 ball 17 is the equation. Runway 11 almost taken this match into their bag, and they are off to the runway to quarterfinals. And that's it. Runway 11 into the quarterfinals. They have won this match by 16 runs. Hi, this is Narsimha from League Committee, Bias League Committee, which is organizing the sports. The cricket is celebrated and which is very popular game in entire community. So when last year we did the tournament outside, but the tournament where we did that had 2 grounds. The minimum requirement is that we should have 2 grounds, and the 1 ground was already not available there. So with 1 ground we could not do the same thing at that location. Another thing is we have got shift duties in entire community, so people want to have the location at very nearby so that they can play and go back again to their works, as well as they don't want to miss playing the tournament.
keeping in this mind, we were trying to find the location within our community. We have got whatever the land available. Most of the land is now allotted to different works which are going on in the light side. So we thought of the tournament where we did 2 years ago. There already hotel project is going on, so the place was not available there. Another location was BP2 where some land was there, but there was a very huge jungle. Then the third location which we saw was the Indigo MRO. Even though it was already allotted to the Indigo, their work had not started. It was still in the design stage. So when we came here, this was the most suitable place which we saw. But we had already announced the tournament and the place we are not sure where to do. So in the posters everywhere it was given as to be done, the venue to be decided. And it was a Herculean task to do. In spite of having our own machineries, we had the work of the DGCA audit was going on. So a lot of works were there in the air side. So we started with our equipment. All the works was started doing in the night time. And we tried to start, all the jungle were there, all the bushes were there. That was cleared with our machineries. And when we started to mark the ground, so the location was having lot of soil. So moving all that soil was again a tough task. So in this time we took help of the project team. Again project team came with the work which was happening at terminal. The same vendor was allotted the work. So moving a lot of soil from the soil heaps was one task. So that was also done. And clearing the jungle. The place had lot of undulations. So we had to move lot of earth from one side to the other. And the available earth was also not good. Means it was a soil which was very loose. So it required lot of watering and leveling ground and compaction required. But the soil was not again suitable for the pitch. We had to put additional efforts for preparing the pitch again. For that, red soil was used from the nearby locations. So pitch was prepared again. So almost up to when the tournament was on Monday, we were still working up to the Sunday mid, just leveling the grounds and watering and compaction. That work itself was going on. So in the last moments also we had the thought that whether we should postpone the tournament by one day or not. But on Sunday, everything, the work was put up. Then we started marking. All the markings were done. The pitch was prepared. So everything was in place by Sunday evening. Not only the preparation of the pitch, again every morning it has to be maintained since the players will be coming and bowling, especially the marking. In this, Chetan had put his all heart and soul. Every day he used to come at 7 o'clock in the ground, looking at the watering is done. Evening also, even after the matches are over, matches used to get over by 5:36. But after that, we had to get our tankers, which were busy in the Creative Strikers, you started off well, but in between the innings got just dismantled. What do you want to say? Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಒನ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್? ಸರ್ ಬಯಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. We are very happy that you are here for this tournament. You played well. You came till here, till the second round. Come back next year strong and try to win this cup. Thanks a lot for joining. Runway 11, the runway is open for you for the quarterfinals now. What do you want to say? सर हैप्पी और क्या हमारा टीम अच्छा खेल रहा है, हम लोग सब खेल रहे हैं, उसके लिए विन के लिए हैप्पी सर. थैंक यू. But now you will have to open your doors for that other runway to the semi-finals. What do you want to say about that? आगे अच्छा खेलते रहेंगे, देखेंगे फाइनल तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर. क्रिकेट अच्छा खेलेंगे सर. Oh, that's a very good line. Winning or losing he is not too much of worried about, but he just want to come and play and victory will follow. That is what his thought is. Prime for player of the match goes to Chandan for 24 runs and 1 wicket, and that's the captain who Chandan will get the award for the player of the match. And teams, you are requested, both the teams, to join on the stage for the group photograph. Both the teams, please join on the stage for the group photograph. That's it from the presentation. Thank you.
First quarter final between Mechanical Cruise versus Godrej. Mechanical Cruise won the toss, opted to bat. Maniratnam is the bowler. First runs on the board, and that too with the extras. Second ball dot. Vismay on strike, with him Devraju. Played onto the onside. Big swing of the bat and a miss. Dot ball on that occasion for Mechanical Cruise. Nice pickup shot. Ball is in the air and will sail over the boundary line for 6 runs. What a shot that was from Bisway. 9 runs on the board for Mechanical Cruise. Played onto the onside, and this time a wicket down. Excellent catch on the boundary line at deep mid wicket. First wicket down for Mechanical Cruise on the last ball of the first over. 9 for 1 after 1 over. Sir, वो side camera है sir. Grounded shot to wideish long on for single. Score gets into double figures. 10 for Mechanical Cruise. Yorker lane, fuller length delivery. Nicely negotiated and no runs on that occasion. Played onto the back foot. Single taken easily by the batter.
Excellent shot. Fielder is coming there. Excellent fielding. 4 runs. Ball touched the boundary line and 4 runs on that occasion. The effort was really good from the fielder, but he couldn't stop that boundary. The ball just touched the boundary line for 4 and 4 runs added to the scorecard. Grounded shot this time to deep mid wicket. Single taken on that occasion. This time a sweep shot and single easily taken. This time a dot ball. White signal. Grounded shot. Ball racing towards the boundary line. Fielder behind it and balls wins the race. 4 runs. 23 on the board. Last 2 balls remaining from the 3rd over now. This time played on to the long off for single. End of 3rd over and the score is on 24 for 1 for Mechanical Cruise.
24. Starts off with the dot ball for the fourth over. The score is on 24 for Mechanical Cruise. The bowler is nice shot there. One bounce to the fielder. Single taken on that occasion. Score moves on to 25. Played out of the back foot, and this time a dot ball. Yet another dot ball. Requesting both the team to come for the presentation. BIS and Royal Civil. Royal Civil and BIS, please come for the presentation immediately. Royal Civil and BIS, please come to the presentation area immediately. We're all set for the presentation here. I request Veera Raghavan sir and John please to join us for the presentation. Requesting Veera Raghavan sir and John. Mr. John, please join for the presentation. I request both the captains to come on the stage please from Royal Civil and BIS Bangalore. Requesting both the captain. Both the captain please come forward from BIS Bangalore and Royal Civil captain. Royal Civil captain, you are requested to come at the ball earliest. Score is on 30. Royal Civil captain, जल्दी आ जाइए. आप पे आ जाओ भाई. Yes, we are all set for the presentation. Royal Civil versus BIS Bangalore. We are all set for the presentation. For the presentation, we have Veera Raghavan sir and as well as John with us, and also both the captain with us. And I request Royal Civil captain,
ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದ್ರೆ 30, ಆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ನೀವು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ and he has started the spell. Bani ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸಂಜೀವ್ ಬೈ ಸರ್. Started the spell with the economical spell. Deepak started the spell very good and tried to defend this low scoring 30 runs. And what went wrong? You are the defending champions. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. हमारी बैटिंग बहुत हमारी बैटिंग बहुत लूज आज रही. क्वार्टर पहले फर्स्ट मैच में हम लोग की अच्छी बैटिंग हुई और क्वार्टर फाइनल में बैटिंग हम लोग की बहुत ख़राब हुई. 2 रन आउट हो गया. उसके बाद बॉलिंग में सभी अच्छा बॉलिंग किया. हमारा फील्डिंग बहुत ख़राब फील्डिंग हुआ. 100% फील्डिंग में हम लोग की बहुत ख़राब हो गई. Okay, no problem. Royal Civil Captain, I wish you all the very best for the future tournament. Thank you for being here and participating in our tournament. Start to the BIS Captain. 30ಕ್ಕೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಹಿಂದಿ you have defended you have restricted the opponent for 30 runs, the defending champions. आपका टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए. अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने अच्छी बॉलिंग की. बीच में मैच फंस गया था, हमारा भी विकेट गिरा. उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग किया, फाइट बैक दिया हमें. और लास्ट में हमारा सत्यम जो बैट्समैन था, लास्ट तक उनको बोला गया था लास्ट तक खेलने के लिए. 31 रन इजी नहीं है, क्रिकेट में कोई भी स्कोर इजी नहीं है, लेकिन वो लास्ट तक फिनिश किया. हमारे बैट्समैन ने अच्छा सेंस से बैटिंग करके वो स्कोर डिफेंड किया हम लोग. Thank you BIS captain. He says that the opening batter should for them and finish the game. And straight to the I'll go to the player of the match award. It goes to Chandan Yadav. 2 over 5 runs and 4 wickets. I request Veera Margan sir to come forward, and also John sir, please join us and provide the player of the match award to Chandan Yadav, the captain himself. And congratulations Chandan Yadav for the tremendous bowling performance. 2 overs 5 runs and 4 wickets. Thank you. I request John to have a few words about tournament, please. So as a part of BL, this tournament is being conducted and you guys are awesome in playing. I congratulate BAS for their quarterfinals next match. Get set boys, do it well. Thank you John. Sir, do you want to have a few words with us? Thank you so much. And that's all from the presentation. It is BIS Bangalore won by 5 wickets and entered to the quarterfinal. Congratulations. Thank you Royal Civil for being here and participated, and I wish you all the very best for future tournaments. The score is on wicket down here. Third wicket down for Mechanical Cruise. Last 2 balls remaining from the inning. 45 for 3. सर हेलो प्लीज सर, कैमरा है, व्यू ब्लॉक है सर पूरा. This time a dot ball and last ball remaining from the innings. Played onto the back foot, ball going to the boundary line, 4 runs or no. Nicely cut off on the boundary line, only couple of runs to the scorecard. And that's the end of the innings. After 6 overs, the score is on 47 and 48 is a target for Godrej to win this match. The first quarter final of BLR Airport Cricket League Outsourced Employees Tournament.
schedule up to 5:36 they were doing their regular routine works. So once that is done in the second shift, drivers we used to get, so watering used to be done up to 8-9 o'clock in the evening, because if the watering is done more, again it will become slushy. So adequate watering has to be done. Pitch has to be done again, maintained for every day. So every day up to 8-9 o'clock, Chetano used to be there. Again coming back early in the morning for all the markings to be done before the matches started. So all the teamwork. Manjunath from the land side civil, he had put his team also again for seeing that in the night after rolling was done, so compaction was done. So after first 2 days, the pitch has settled, and then only the marking and little bit of watering and compaction was required. This way now the tournament is happening. So first 2 days it went very smoothly. Now this is the third day again. So KIB tournament is also getting over. Today we will have the semi-finals and finals. After that again 2 days for the contract labor. So in all, the 2 grounds were prepared within our community so that every team can come play and again go back to their works. So this was achieved with all efforts from entire team. Today 7th day and final day. So we had a wonderful tournament, and this is the last tournament. We have a contract employees tournament. Initially we had BL internal tournament, second external tournament, and followed by contract employees tournament. So very tough to make 2 grounds, which was very, it was like uneven ground. So with the help of civil team, so we are leveled and we have rolled out. It is very good now. It's look like a beautiful 7th day pitch. After seeing all the players playing, felt very happy. Thank you. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ರೇವ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್. ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗೋಡ್ರೇಜ್ನ ತಂಡ ವಿಕೆ ದಾಂಡ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತಂದ ತತ್ತಿಯ ನೇತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. It's out. Bat in the air on that occasion. Fielding team gets luck on that favor, resulting in a wicket of Anirudh. Back into the pavilion. He was slow for the second run. There was on card for 2 runs, but
He was slightly hesitated to go for the second on that occasion, resulting in a run out. One for the loss of 1 wicket. ವಿಸ್ಮಯ ಎಸೆದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟು. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡರ ಬದಲಿಗೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ 4 ಓಟವರ ಕೊಡುಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 43ರ ಗುರಿ 33 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Slower delivery, asking caution for the umpire outside edge and a wicket. And he came back very strong at second wicket down for Godrej, and his Vismay gets the first wicket in this innings. And another dangerous batsman now. Rajini walking into the middle. Player of the match award winner in the last match. With the ball he has done a great job in the previous match and also with the bat. Today with the ball he given 22 runs and taken a wicket, and with the bat he has to do a lot of things. Lot of responsibility on his shoulder now. 2 balls remaining. ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ತನ್ಮೂಲಕ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 7. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಸ್ಮೈ ಟು ರಜನಿ. Yesterday it was complete Rajini show for Godrej. Excellent piece of batting again. Quick run taken. With that quick run, end of over number 1, 8 for the loss of 2 wickets. 8ಕ್ಕೆ 2. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 40ರ ಗುರಿ 30ರ ಮುಂದೆ. 30 ಎಸೆತ 40 ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ರಜನಿ ನಂಬಕೆನ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 14. What a strike that was from Rajini in the first ball of the second over. He is taking it where he left yesterday. Is carrying his innings. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 2. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಲ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ.
ರಜನಿಗೆ ಎಸೆದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು bisecting the fielder and he gets the gap and a boundary. 4 runs added to the tally with that 4 runs. Score moves up on to 18. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 30ರ ಗುರಿ 28 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಟ್ ದ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ನೌ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂಪೈರ್. 19 on the board now. 2 balls remaining in the second over. Excellent start for Godrej. ಮತ್ತೆ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಸತತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 19-20 now. 2 balls remaining in this over. ಮುಂದಿನಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. He finds the gap and ball races away towards the fence for 4 runs. Excellent foot movement by Rajini on that occasion. 24 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2. Last ball coming up. Another swept and swept nicely to the gap towards the fine leg. And 4 runs. AK, JK. ಆಮೇಲೆ 3 overs ಆದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. After 3 overs drinks break, you cannot enter the ground before 3 overs. And 24 balls, 20 required now. Good going from Rajini. 8 ball, 21. Excellent piece of batting on that occasion. 2 overs completed, 28 for 2 required, 20 from 24. Straight on the ground, ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಶಿವ got out for dugout. New batsman Trajwal. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಜನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೌ ಫಾರ್ Godrej. Excellent delivery from Vismay again.
And for the big shot, an opportunity was there for the fielder, but just short of that fielder at mid wicket. Settled down for just a 1 run. With that 1 run score moves up on to 30-3. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 17 ಫ್ರಮ್ 20 balls. Excellent piece of bowling from Isma. He's not giving anything for the batters to go for the big shot, restricting to the flow of runs here. Excellent pull towards the mid wicket. 1 bounce to 1. Excellent fielding on that occasion. 1 run. They're converting 1 into 2 now. 2 runs successfully completed with the 2 runs, 33 on the board. 18 balls, 15 required. Eighteen ball, 15 required. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾಂಡ ಮುಖೇನ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಶಾಟ್, ರೇರ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 39, ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 9. Excellent piece of bowling, good comeback, resulting in a dot now. Excellent pull on that occasion and taken, and Rajani back to the pavilion. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ನಿಯರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ.
13 balls, 7 required now. Wide signaled. With that wide, score moves upon to 42, required 6 runs. Excellent late cut again, 1 run, and they're going for the second run now. Excellent running with the wicket. 2 runs added to the tally. 4 runs required in 12 balls. Twelve balls, 4 runs. Starts with a dot. One run added to the tally on that occasion through Bice. With that 1 run, 3 runs required now. Excellent piece of bowling on that occasion. Still 3 runs required. Excellent batting on that occasion. Sensible batting. Resulting in 1 more run. Score level now, 1 run required of 8 balls for Godrej to qualify to the semi-final. Requesting no players to enter the ground for celebration. You are requested to celebrate only after victory of the finals. And a dot now. 7 balls, 1 runs. Seven ball, 1 run. Excellent piece of bowling onto that occasion, resulting in a dot. End of over numbers 547 for the loss of 5. 6 ball, 1 run. Excellent, and it's a victory for Godrej. Congratulations, Godrej, for qualifying into the semi-final, and well played mechanical crews
and wish you all the good luck for your future tournament. Thanks for being here and participated in our tournament. This is BLR Airport Cricket Tournament 2026. It's a 7 days of tournament. We are at the last day here. Just set me free, VIP, walking easily with some cash on me. Low key G, Dr. Millily, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. I said 23. Sharath. Requesting Mr. Sharath to join us for the presentation. We are all set for the presentation between these two teams. Requesting both the captain to join me from Mechanical Crews as well as from Godrej. And also I have with me Mr. Sharath sir for the presentation. Welcome Sharath sir for the presentation. And both the captain please join us. On my left I have a captain of Mechanical Crews. Happy captain, a smiling captain. And you have posted 47. 47 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ 6 ಓವರ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು 48 ರನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೆಲು ಸೋಲು ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೋತ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ನಗು ಇದೆ, ಆ ನಗು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Now the captain of Godrej again into the semi-final now, and happy captain now. 48 chased down easily with 5 balls to spare. Talk about the performance and congratulations first of all. And thank you. This is our 50% done. This is a very hard stage. Same, actually this is completely team performance, and few more players perform well, especially Rajini, and yeah, very well, and opening spell also Mani, keep it up, and next match also we are expecting, and we are in the batting order. Actually we will improve in the further matches, and best of luck team. And opponent team also, it's a very competitive team. Thank you. Thank you, captain, and congratulations Godrej for qualifying to the semi-final. Now the player of the match award, it goes to Rajini again with the all-round performance. 13 balls, 28 runs, 2 over 22 runs and a wicket. I request Charles to hand over the player of the match award to Rajini for his tremendous all-round performance for Godrej. Consecutive player of the match award for him. He handled the pressures well, and he delivered the 40 again. Rajini, please come back. Slowly you speak, no problem. Whenever we went to bat, 2 wickets down, what was running in your mind? 47 is also good target. 48 is a good target to chase it down. You kept your calm, and you went for the shot for the loosener. You went for to defend the deliveries when it is coming. You respected the deliveries, which is good deliveries. And talk to your performance first of all. First of all, thank to everybody who support our team, and everyone who are support us. Recently I was played now. Every over I have played, every loose balls I need to punish. Otherwise match will not be able to go through the whole matches. Singles and doubles match will be taken to the last over ends. Thank you for it. One more question. You are scolding to the players when they are not going for the shots, not going for the singles. What is your input for the players to handle the pressures? And you handled this beautifully when you entered to the ground, and talk about the few suggestions to the players how they need to handle the pressures. The ground surface will be so tough today, not able to get the ball easily into the hands. The balls will be pumble, because runner should be go 2 to 3 runs very well. So only we cut the run. Once you go to able to pumble, first stop the 1 run, you can be able to do it. Thank you. That's all from the presentation, and congratulations Rajini again. Thank you Sharas sir doing the honors, and that's all from the presentation. Is Godrej won by 5 wickets and entered into the semi-final. Thank you. Excellent catch on boundary line from Manjunath for Mechanical Monsters. The VNE boys versus Mechanical Monsters, the second quarter final. Mechanical Monsters won the toss, opted to field, and after 1.1 over, 6 for 1 for VNE boys. Straight to fielder, no runs on that occasion. Came down the wicket, ball is in the air, will land safe to that deep extra cover. 4 runs on that occasion for VNE boys. Score moves on to 10 for them for the loss of 1 wicket.
Scoop shot this time, just over the fielder at third man. Single came on that occasion. What a shot that was to square leg, but there is a fielder. Slight slow outfield and couple of runs only to the scorecard. White signal again. One more extra run to the tally. This time dot ball, end of the over, second over completed.
We are having some technical issue here with the Crick Heroes link, so kindly bear with us. After 2 overs, the score is on 14 for VNE boys. Oh, pulled away this time, and this time field over the fielder's head. 6 runs. 6 runs for Dhanush. Score is on 20, and Dhanush batting on 15 with 2 boundaries and 1 6. This time catch taken, wicket down, second wicket down for VNE boys.
20 for 2 in 2.2. Single came on that occasion. Score moves on to 21 for VNE boys. Single came on that occasion, looking for 2 runs. Easy running between the wicket and 2 runs taken from the batter Mahesh and Arun. Dhanush, the informed batter, got out on the second ball of this over. Mahesh goes grounded shot to deep square leg. Straight to fielder and only 1 run to the scorecard. 24 on the board for VNE boys. Last ball remaining from the over now. End of the over. After 3 overs, the score is on 24 for 2. Requesting Sharad sir to join us for the presentation. Hello. Requesting cameraman to join us. Mr. John. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. We're all set for the presentation. I request Sharad sir to join us to do the honors, and also I request both the captain to join me from the Swing Kings and Nexus Strikers 11. Swing captain, you have put to bat by the Nexus Strikers 11. You posted the huge total of 50 runs in 6 overs, and that was a good score you posted. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊರತೆನೂ ಆಯಿತು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್? ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಟು ದ Nexus Strikers 11 captain. Now you are into the semi-final. That was the mistake which was in the presentation I have told earlier. And congratulations first of all, as a second team we entered into the semi-final now. And share the happiness first of all. And I also have changed the batting lineup now. New batter has come to the opening with the Subbu, I think. Yes, Mani has given a good start for you. Talk about the performance of individuals. Nice to be in the semi-finals. We were a bit sloppy in our bowling, especially my bowling was a bit sloppy. But credit to our openers, played excellently, especially Mani and Subbu. And we hope we continue the same for the semi-finals and finals as well. Thank you. Thank you, Captain, and well-deserved team to be in the semi-final now. I request Player of the Match award. It goes to Subbu for the 3rd time in this tournament. Consecutive hat-trick, man of the match. I request Subbu to please come on the stage to collect the Player of the Match award. Subbu wants to...
Actually, when we started, it was very pressure for me, but Mani played very well. So I would request to give man of the match to Mani. He deserves more. Yeah, thank you. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ಬು. ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ player who's handing over the player of the match to Mani. Mani who got the good start for the team in the quarter final. Mani batted on 19 from 7 ball. Big round of applause for Mani and a big round of applause for Subbu for giving that man of the match to Mani. Mani, please come back. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹೊಸ ಪೇರ್ ಬಂತು ಇದು ಅದು ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? Good afternoon everyone. Actually, man of the match, I'm very happy to get the man of the match. I have to thank Karthik for allowing me to open the innings, and Subbu actually played really well. He relieved the pressure of me. Thank you, Subbu. Thank you and congratulations for being the man of the match award. That's all from the presentation. It's Nexus Strikers 11 won by 10 wickets and entered to the semi-final. Four overs completed. Score is on 31 for four. Wicket down on the very first ball of the fifth over. VNE boys 31 for 4. In the air and catch put down. More than 4 attempts he made, but he couldn't hold on to that ball. He juggled that ball actually 4 to 5 times and ended up dropping that one. 33 for 4 for VNE boys. Four runs on that occasion. Is that a no ball also? Umpire, is that no ball also? No ball and free hit will be offered by the umpire. So 5 runs added to tally. And that north end runway is back in his original role of landing. $39 for 4 for VA, 40 for 4 for VNE boys in 4.4 overs. Last 2 balls remaining from this over. Short pitch delivery played on the onside. Single came on that occasion.
Big swing of the bat and a miss. Loud appeal for caught behind. Umpire says not out. Last ball completed. 5 overs. VNE boys 41 for 4. In the air and one more wicket. 42 for 5. Last 3 balls remaining. For VNE boys to add more and more runs, they need to add at least 7 to 8 more runs to get into the at least a decent position to defend that total. If they manage to get more than 10, that will give them some space. Short pitch delivery, big swing of the bat, wanted to go for that cut shot. Dot ball in the end. Ball took the edge, went to third man. Direct hit here and given out. So 6th wicket down for VNE boys and the last ball remaining now from the inning. 42 for 6. And that's it. Ball hits onto the legs. No runs on that occasion. After 6 overs, the score remains on 42 for VNE boys. 43 is a target for Mechanical Monsters. In 36 balls, 43 runs is what they need. Hi, this is Narsimha from League Committee, Biles League Committee, which is organizing the sports. The cricket is celebrated and which is very popular game in entire community. So when last year we did the tournament outside, but the tournament where we did that had 2 grounds. The minimum requirement is that we should have 2 grounds, and the 1 ground was already not available there. So with 1 ground we could not do the same thing at that location. Another thing is we have got shift duties in entire community, so people want to have the location at very nearby so that they can play and go back again to their works, as well as they don't want to miss playing the tournament. Keeping in this mind, we are trying to find the location within our community. We have got whatever the land available. Most of the land is now allotted to different works which are going on in the light side. So we thought of the tournament where we did 2 years ago. There already hotel project is going on, so the place was not available there. Another location was BP2 where some land was there, but there was a very huge jungle. Then the third location which we saw was the Indigo MRO. Even though it was
already allotted to the Indigo. Their work had not started. It was still in the design stage. So when we came here, this was the most suitable place which we saw. But we had already announced the tournament and the place we are not sure where to do. So in the posters everywhere it was given as to be done, the venue to be decided. And it was a Herculean task to do. In spite of having some our own machineries, we had the work of the DGCA audit was going on. So a lot of works were there in the air side. So we started with our equipment. All the works was started doing in the night time. And we tried to start, all the jungle were there, all the bushes were there. That was cleared with our machineries. And when we started to mark the ground, so the location was having lot of soil. So moving all that soil was again a tough task. So in this time we took help of the project team. Again project team came with the work which was happening at terminal. The same vendor was allotted the work. So moving a lot of soil from the soil heaps was one task. So that was also done. And clearing the jungle. The place was had lot of undulations. So we had to move lot of earth from one side to the other. And the available earth was also not good. Means it was a soil which was very loose. So it required lot of watering and leveling ground and compaction required. But the soil was not again suitable for the pitch. We had to put Chase begins for Mechanical Monsters. They need 43 to win in 36 balls. That is what they need. Cut shot into the gap. Ball racing towards the boundary line. 4 runs to start. What a start for Mechanical Monsters. They start off their inning in the first match today with the boundary, and even in this match they have started off with the boundary. Hanumant opens his account and his team's account with that boundary. One more boundary came on that occasion. 4 runs. 8 runs on the board straight away for Mechanical Monsters in just 3 deliveries. 35 more needed to win. This time played on the offside. Couple of runs for Mechanical Monsters. 10 runs on the board. The runs into the double figures now. 33 more required to win. Played on the onside. Ball racing towards the boundary line. 4 runs. End of the over.
Clean ball, ball round his legs. The Yorker link delivery on leg stump. And this time clean ball. First wicket down for Mechanical Monsters. Avinash is the bowler, taken a wicket on a very first ball. White signal on the occasion. Extra run will be added to the scorecard. 15 runs on the board. 28 more needed. Target is getting very closer for Mechanical Monsters right now. Ball kept low this time and dot ball. Yet another dot ball from Avinash. Very good bowling. He's trying to do comeback here for his team with those dot balls. In the air, Arun is the fielder there and he will take the catch. Second wicket down for Mechanical Monsters on the score of 15. Surely a no ball. 2 runs is what they're looking for and run out. So only 1 run will get added. Wicket down here for Mechanical Monsters. 1 more wicket down. 3rd wicket down on them on the score of 16. The power play is getting hotter. White signal. Played onto the onside. Chance of a run out was there. The batter was quick running within the wicket. And single taken. 2 overs completed. 19 runs on the board. 24 more needed. 24 balls remaining.
Couple of runs taken from Mechanical Monsters on that occasion. Absolutely 2 runs taken in a relaxed mode there. 21 runs on the board, 3 wickets down. 22 in 22 needed for Mechanical Monsters to win this match and get into the semi-finals. This time a dot ball. Single taken. Cut shot. There is a fielder. No runs on that occasion. Dot ball. And this is what the VNE boys need, more and more dot balls, so the pressure keeps building up on the batters. This time switch hit attempted and end of the over. 3 overs completed. The score is on 22 for 3. 21 required now in 18 balls. 7 runs per over is what the run rate is they need. ಶಿವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಪೈರ್ ಬಾಂಬ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ Down the leg side wide. 20 required now to win for Mechanical Monsters. 18 balls. That's the equation right now for Mechanical Monsters to win this match. It's going to be interesting to see who's going to win this. Full toss. Hammered. 1 bounce to the fielder. Taken a single only. The first run they took, that was very slow. They could have converted that single into 2. But they are satisfied with that single, so 19 more needed. Big tried to go for a cut shot this time and no runs on that occasion. Played onto the back foot, quick running between the wicket and single completed easily. $18 more required. 16 balls. Sorry, 15 balls. White signal. 17 required of 15 now. Played on the onside to point leg. There are 2 fielders getting misfield and 4 runs. That misfield costed them 4 runs. The score has gone up to 30 and 13 more needed. 14 balls remaining.
Again a wide. So 12 required now. Mechanical Monsters are just 2 big shots away. Wide signal. One more extra run to the tally. Grounded shot, but there is a fielder at covers. And he will allow batter for single. Ten more required. 13 balls remaining. Last ball remaining from the over now. This time dot ball to end the over after 4 overs. 33 for 3. 10 required. 12 balls remaining. Played on to the onside. Couple of runs. Chance of a run out here. And wicket down on the attempt of taking that second run. Raghavendra walking back. 9 runs required to win now. Clean ball. One more wicket down. 5th wicket down for Mechanical Monsters. Are we going to see some twist in the tail here? Nine balls, 9 runs required. 5 wickets in hand for Mechanical Monsters. White came on that occasion. 9 balls, 8 runs. It's all happening in the middle. The wickets are falling down. The wides are coming. Clean bowled. One more wicket. 6th wicket down for Mechanical Monsters. What a match we are witnessing here. 8 ball, 8 runs and 4 wickets in hand. VNE boys are trying to do a comeback here. They are trying to take a grip here by taking those quick wickets.
Classic shot, driven straight. 4 runs will come. What a shot that was from Mechanical Monsters batter. Four required to win, 7 balls remaining. One boundary shot away. One more boundary is what they need. Oh, tried to go for a cut shot this time and dot ball to end the over. 6 balls. 4 runs is the equation for the final over for both the teams. Can VNE boys restrict those 4 runs? Can Mechanical Monsters get those 4 runs in the 6 available deliveries? Four runs, misfield, and that's it. Mechanical Monsters have won the match and they are into the semi-finals now. Additional efforts for preparing the pitch again. For that, red soil was used from the nearby locations. So pitch was prepared again. So almost up to when the tournament was on Monday, we were still working up to the Sunday mid, just leveling the grounds and watering and compaction. That work itself was going on. So in the last moments also we had the thought that whether we should postpone the tournament by 1 day or not. But on Sunday, everything, the work was put up, then we started marking. All the markings were done, the pitch was prepared. So everything was in place by Sunday evening. Not only the preparation of the pitch, again every morning it has to be maintained since the players will be coming and bowling, especially the marking. In this, Chetan had put his all heart and soul. Every day he used to come at 7 o'clock in the ground, looking at the watering is done. Evening also, even after the matches are over, matches used to get over by 5:36. But after that, we had to get our tankers, which were busy in the schedule up to 5:36. They were doing their regular routine works. So once that is done in the second shift, drivers we used to get. So watering used to be done up to 8-9 o'clock in the evening, because if the watering is done more, again it will become slushy. So adequate watering has to be done. Pitch has to be done again, maintained for every day. So every day up to 8-9 o'clock, Chetan used to be there. Again coming back early in the morning for all the markings to be done before the matches started. So all the teamwork. Manjunath from the landside civil, he had put his team also again for seeing that in the night after rolling was done, so compaction was done. So after first 2 days, the pitch has settled, and then only the marking and a little bit of watering and compaction was required. This way now the tournament is happening. So first 2 days it went very smoothly. Now this is the third day again. So KIB tournament is also getting over. Today we will have the semi-finals and finals. After that again 2 days for the contract labor. So in You are requested to join us for the presentation, please. Guys, before I start the presentation, just one question for both the teams. One question for both the teams. How many balls are there in one over? There are no 6 balls. There is only one, which is delivered 6 times. VNE boys, you played so well throughout this tournament. You came to that quarter final and played even so well.
but last moment something has gone wrong. What do you think? Where is your team is lacked? ಸರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೇನೋ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ತುಂಬ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ನಮಗೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. We are really happy that you are here with your team. You came here, you played so well. We expect you to come next year, do well, come do practice well, and come here and try to reach to final and write your name on that golden trophy. Thanks a lot for joining. Monsters, yet another monstrous innings, huh? ತುಂಬ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು. ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗು, ಬೌಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ BL ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. Guys, do you know who's the player of the match by any chance? Any guesses? Yes, he's going to need. I'm going to request Mr. Dev Reddy that kindly arrange a showcase for him, because he is one more time the player of the match. We have Mr. Dev Reddy from Mechanicals, who will do the honors to hand over the player of the match award. Those who are lost, don't get disheartened. Come back next year. Be strong. And we are happy that you are here for Mechanical Monsters. All the best. You are into semis. Take rest. Come back and do well. Thank you. Thanks for joining. Both the teams, you can join for the photograph. Both the teams, please join together for the photograph. Two grounds were prepared within our community so that every team can come play and again go back to their works. So this was achieved with all efforts from entire team. Today, 7th day and final day. So we had a wonderful tournament, and this is the last tournament. We have a contract employees tournament. Initially we had a BL internal tournament, second external tournament, and followed by contract employees tournament. So very tough to make two grounds, which was very, it was like uneven ground. So with the help of civil team, so we are leveled and we have rolled out. It is very good now. It's look like a beautiful 7th day pitch. So after seeing all the players playing, felt very happy. Thank you.
ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಟೋಕನ್ ಕೊಡಿ, ಟೋಕನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೋಕನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ? ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. Hello, check. We're all set for the semi-final number 1. Hello. Between Godrej versus Nexus Strikers 11. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೋಡ್ರೇಜ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಗೋಡ್ರೇಜ್ ದಾಂಡಿಗತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Starts with the defense. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸುಬ್ಬು ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಸುಬ್ಬು 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ. ಸುಬ್ಬು ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರಥಮ ಹೋದರೆ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ಬು ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ. Two balls, 0 for the loss of 1 wicket. 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ಬು ಶಿವ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು BLR ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರರು ಸುಬ್ಬು 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ. 3ನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿ ಸಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್.
ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳ ಆಟದ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು ಗುಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಎಡಬಟ್ಟು, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ 4 runs ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಟ್. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ 5ಕ್ಕೆ ನೆಗೆದೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ 1. 5 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. BIIL ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 31 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 32 ಟೀಮ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದಿರ್ಕದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಟ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಡೆಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ 1 more ಡಾಟ್. ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಕೇವಲ 5 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದಿರ್ಕದ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚುರುಕಿನ ಓಟ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.3 overs ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 6 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ಕದ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಹುದರ ನರಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 6 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1.4 overs. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತಂಡದ ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ ರಜನಿ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತತ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಧಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗೌಡ್ರಾಜ ಪರವಾಗಿ ನಂಬುಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಗೆಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ 5ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಸುಂದರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 6 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ರೀಜನ್. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2, 10 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಪ್ಲೇ 2. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 12ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಸುಬ್ಬು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 13ಕ್ಕೆ 2. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್. ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 15ಕ್ಕೆ ನಗದೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕಡೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ಬು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. Excellently played again from Rajini. He finds the gap towards the fine leg. And a good stop at the boundary line on that occasion. 2 runs added to the tally. Excellent piece of fielding. It's a boundary save. 3 overs completed, 17 for the loss of 2 wickets. No drinks break till 4th over. Drinks break allowed only after the 4th over. Only 1 drinks break per innings. 3 overs completed, 17 for the loss of 2 wickets. New bowler Ankit into the attack now. ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್.
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಭಸವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ 18ಕ್ಕೆ ನೆಗೆದೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿತ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಖೇನ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿ ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿತಾ ಇದೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ 11 ಎಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ 20ಕ್ಕೆ 3 3.3 ಓವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಾಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ 100% ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆವಾಗ ಡಾಟ್ ನ ಮುಖೇನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ 2. 2 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Half of the innings is completed now. 20 for the loss of 2 wickets. ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ದಿನಗಳು 9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನಗಳಂದು ಬಯಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ತದನಂತರ KIAB ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಯಲ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಚಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯ 2 ದಿನಗಳು ಬಯಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 20ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. Low full toss opportunity was created but fielder was not ready. At fine leg. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಜನಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್. ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ರಜನಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ 5th ಓವರ್ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಗೋಡ್ರೇಜ್ನ ಪರವಾಗಿ. What a delivery that was! Asking question for the umpire on that occasion, white signal. Umpire decision will be a final decision in the tournament.
And the wide it is. Please go ahead with the play. Go to the ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಹಾಗೂ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ. ಮಾತೇಶ್ ತೀರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತಾಕ ವಿಕೆ ದಂಡಮುಖೇನ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೌಡರಾಜ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 4 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳ, 26ಕ್ಕೆ 2, 26 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು. ಮೂರನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖೇನ ವಿಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ ಅಂಕಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೆದರ್ಕದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 28. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿನ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರ್ಕೊಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ರಜನಿ ದಾಂಡ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ಕದ 18 ಎಸೆತ ಅದೆಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 overs ರಿಮೈನಿಂಗ್. Requesting electrician to report to the ground A com box immediately. Electrician representative ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ A com box ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 34ಕ್ಕೆ 3. Captain back into the attack now. Captain starts giving the boundary now. First boundary in the 6th over, first ball. Starts the over with the boundary. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. At the moment 38 for the loss of 3 wickets. 17 balls remaining in the innings.
ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಡಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ಕಂತ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶಾಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 41. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. Quick single taken on that occasion again. Last ball coming up in the 6th over. It's Prajwal CS on strike. Excellently played from Prajwal onto the offside. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 overs completed, 43 for the loss of 3 wickets, 2 overs remaining. Ankit ಎಸೆದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಡ್. Starts off with a wide to the 7th over. Team score with that wide 4 after 4. 4ರ ಪಕ್ಕ 4, 44. ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಉಳಿದಿರ್ಕಂತ 11 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಜಿನಿ ಅದೆಷ್ಟು ಎಸೆತವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಗೋಡ್ರೇಜ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿರ್ಕಂತವರು ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಿತ್ ದ ಫೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಾಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಕಿತ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ರಜನಿ. ತಂಡದ ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೌ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 10 runs. ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜನಿ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಪದು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಕಿತ್ ಕೊನೆ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಮಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಎಕ್ಯುರೇಸಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗೋಟ್ರೇಜ್ 46ಕ್ಕೆ 5 ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ starts with a dot again. ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 47 47. 4 balls remaining in the first innings. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟು ವಿನೋದ್. ವಿನೋದ್ಗೆ ಎಸೆದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರ ವಿನೋದ್, ಅದೆಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಯಿತು. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48 48 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟು. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್. 50 on the mark for Godrej, 52 for the loss of 5. Last 2 balls remaining. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 54. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೌ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಡಾಟ್. 54 for 5 wickets. 55 is what required for Nexus Strikers 11 to get over the line and qualify for the final. ಏರ್ವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೇಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 56 ಓಟವನ್ನು ರನ್ವೇ 11 ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 57ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡಗಳು 2 ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ BLR ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026 ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಆದಿತ್ಯ Just set me free, VIP, walking easily with some cash on me. Low-key G, locked in Melody, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗರು ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. I said 23. Hi, this is Narsimha from League Committee, Biles League Committee, which is organizing the sports. The cricket is celebrated and which is very popular game in entire community. So when we last year we did the tournament outside, but the tournament where we did that The chase begins for Nexus. And they need 55 runs in 48 balls. That's the target for Nexus Strikers. If they win this match, they will be into finals. The match between Nexus Strikers versus Godrej. Godrej batted first, got 54 on the board for the loss of 5 wickets. 55 is what target set for Nexus Strikers. Subbu on strike, Maniraj on non-strikers. The first ball started off with a dot ball. Baddu is the bowler. Nice cut shot, straight to fielder at point and single to start the innings. The run on the board for Nexus Striker. First run on the board.
Defensive shot this time, and no runs on that occasions. Dot ball. That's a very good line, keeping the batter busy with those defensive shots. This time batter made room for himself, played that shot into that vacant area. We will have to wait for the signal from the umpire. Is it going to be a boundary or is it going to be a sixer? Oh, ball stopped there. Oh, what's all happening on the ground? Ball stopped on the boundary line by itself. There was no fielder around that boundary line, and ball just stopped there on the boundary line. It's all happening at the ground. Attempt of a switch hit and dot ball. We were waiting for the signal from the umpire for that boundary or a six, but the ball stopped by itself before the boundary line. Ball hitting onto the legs, no runs. End of the over. 1 over completed. Score is on 2. As we can see, that north end runway is open for landing, and these two teams would like to land themselves in the final. They are fighting for it. Down the leg side, white signal. Ball was in the air for a while. One bounce to the fielder at point and single taken. That was a quick running between the wicket from Nexus Strikers batter Subbu and Mani. Score moves on to 4. This time straight to fielder and no runs. Excellent fielding at that extra cover. Switch hit in the air and wicket down. Excellent catch taken at that covers. The batter tried to go for that big hit with that switch hit over point and covers. The ball took the upper edge of the bat, didn't got the speed behind that shot, and ball ended up resting at the covers fielder. First wicket down for Nexus Strikers on the score of 4. White signal. White signal again.
Yet another wide, 3 wides in a row. Runs on the board are 7. Yorker lane delivery, nicely negotiated to square leg. One more run added to the scorecard. 8 runs on the board. Last 2 balls remaining now from the over. Last 2 balls of the power play. Straight back to bowler. Yet another dot ball. Nicely placed to third man. Ball racing towards the boundary line. Fielder behind it. Can he cut off? Oh, excellent fielding. He did cut off on the boundary line there, and he restricted the batters for more runs. End of the second over. The score moves on to 10. That's end of power play. White signal. Extra run on the board to start the over. Oh, what a delivery that was. Uneven bounce. This time he got that extra bounce from the pitch. What an excellent delivery. One more. Slightly onto that offside. Ball rested in keeper's hand. Back to back dot balls. One more dot ball. So this over is turning out to be excellent over for Godrej. And that's boundary came. That's the comeback by the batters on that delivery. Boundary came on that occasion. Score moves on to 17. Hitting onto the legs, no runs on that occasion. 2 overs, 9 runs
No wicket, but quite a good economy of 4.5 for the bowler. Krishna batting on 7, Muniraj batting on 4. Score is on 17 for 1 after 3 overs. 38 more required, 30 balls remaining, 9 wickets in hand. So this target looks gettable target for Nexus Strikers, subject to they keep up with that required run rate. That is somewhere around touching 8 runs per over. Played onto the back foot, taken a single. Played onto the onside. Ball racing towards the boundary line. Fielder is coming there and he will allow batter only for 2 runs. Score moves on to 20. 35 more required. 28 balls remaining. The few attempt of the big shots may change this game for Nexus. They might get closer to that target, and that is what they are looking for, but they need to wait for the right opportunity. This time a dot ball. The batter was waiting for that signal for wide, but the line belongs to the umpire. In the air. Oh, what a catch! What a catch that is! Catch of the semi-final. Catch of the outsource employees BLR Airport Cricket Tournament. One-handed catch on boundary line. That's a catch of the tournament. Prajwal is the first fielder there who was standing on the boundary line and holding on to that catch with one hand there. He on the right spot, right time. He raised his hand and taken that catch. What a moment that is for Prajwal. 20 for 2 in 3.4 overs. White signal. Single came on that occasion. Score moves on to 22 for 2. Last ball of the 4th over. 33 more required. 25 balls remaining. Excellent shot. This time into the gap. 4 runs. No fielder had chance whatsoever to cover that shot. 4 runs came on that occasion for Nexus Strikers. 26 for 2. End of 4 overs.
29 more needed. 24 balls remaining. Maniraj batting on 9 with 1 boundary. Karthik just joined with him. 1 ball based. 1 run. He opened his account with that single. Vinod 1 over, 9 run, 1 wicket. And what a catch we saw in that previous over from Prajwal. That's a must watch catch on YouTube channel, where you can see BLR Cricket Airport Tournament 2026 live on Bedra Media. Open your YouTube, go to search for Bedra Media channel, and you can see matches live on ground from ground A and ground B. You will find those 2 links for ground A, a separate link, and ground B, the other link, and you can watch it from there as well. A nice arrangement. There is a LED screen near the dugouts. The people also can watch replays on those LED screens. We are halfway down to this first semi-final. Nexus Strikers versus Godrej. Nexus Strikers required 29 in 24. Rajini is a new bowler. Definitely his name must be Rajnikant, and right now he needs to create some magic in the middle, as we have seen our great actor Rajnikant in the movies. Some big special effects required here right now. And there is one. The big shot. 1 bounce into the boundary line. 4 runs. But that magic coming from the Nexus team. Maniraj, that shot was right on the money. 31 for 2 in 4.2. 24 required. 22 balls remaining. Makes a room for himself. Goes big one. And this time 6 runs. 18 required now in 21 deliveries. What a shot that was from Maniraj. 2 shot bang on money there. From Maniraj. जिसके नाम में ही मनी हो, क्या बोले उसके लिए. But now, right now, he is not gathering money. He is gathering runs, and that too very quick. One more big hit, but there is a fielder this time, and will allow batter only for single. This time Maniraj gets single. He moves on to 20. Score moves on to 38. 17 required in 20 balls. Sliced away to backward point for single. Maniraj comes on strike. Great work by Karthik. He is doing a great job in the middle, taking a single, giving strike to Maniraj. And Maniraj doing the job there, but the last ball remaining from the over now. And it's going to be interesting to see what Maniraj is going to do. Maniraj goes big. Ball is in the air, but will land safe. Takes a single, looking for 2. And completes 2 easy runs.
14 required in 18 balls, 41 on the board, 5 overs completed. What a batter. Maniraj is 22 in 12 balls, 2 boundaries, 1/6, strike rate of 183. Dot ball to start the fresh over from Vinod. Grounded shot at long off and single taken there from Karthik. Maniraj back on strike. Oh, nice pickup shot this time. Ball is in the air. And 4 runs. That will bring Nexus Strikers the target in single digit. That is 9 required to win. 15 balls is what they have. Muniraj goes big again, but this time ball is in the air and will land safe. Takes a single. 8 required to win. Driven straight. This time Karthik. 4 runs. This time Karthik doesn't want to stay behind. He wants to join hands with Maniraj. And 4 runs required in 13 balls now. Requesting players not to barge on the ground. You can do celebrations off ground after the match. Grounded shot, single taken. Chance for the second run is what they created, and 2 runs they have taken. Now 2 more runs to win, and 12 balls is what they left with. 6 overs completed, 53 for 2. They have plenty of balls, only 2 runs required. 12 balls is what they have. And the required runs are only 2 runs. Looks like ball hit onto the legs. No runs on that occasion. Dot ball. Short pitch delivery, and this time played into vacant area. Ball racing towards the boundary line. 4 runs is what Nexus Strikers got, and they have won this match by 8 wickets, and they are into the finals of BLR Airport Cricket Tournament 2026 Outsourced Employees Tournament. Nexus Strikers are into the finals. They have beaten Godrej at 2 grounds. The minimum requirement is that we should have 2 grounds, and one ground was already not available there. So with 1 ground we could not do the same thing at that location.
Another thing is we have got shift duties in entire community, so people want to have the location at very nearby so that they can play and go back again to their works, as well as they don't want to miss playing the tournament. Keeping in this mind, we were trying to find the location within our community. We have got whatever the land available. Most of the land is now allotted to different works which are going on in the light side. So we thought of the tournament where we did 2 years ago. There already hotel project is going on, so the place was not available there. Another location was BP2 where some land was there, but there was a very huge jungle. Then the third location which we saw was the Indigo MRO. Even though it was already allotted to the Indigo, their work had not started. It was still in the design stage. So when we came here, this was the most suitable place which we saw. But we had already announced the tournament and the place we are not sure where to do. So in the posters everywhere it was given as to be done, the venue to be decided. And it was a Herculean task to do. In spite of having our own machineries, we had the work of the DGCA audit was going on. So a lot of works were there in the air side. So we started with our equipment. All the works was started doing in the night time. And we tried to start, all the jungle were there, all the bushes were there. That was cleared with our machineries. And when we started to mark the ground, so the location was having lot of soil. So moving all that soil was again a tough task. So in this time we took help of the project team. Again project team came with the work which was happening at terminal. The same vendor was allotted the work. So moving a lot of soil from the soil heaps was one task. So that was also done. And clearing the jungle. The place was had lot of undulations. So we had to move lot of earth from one side to the other. And the available earth was also not good. Means it was a soil which was very loose. So it required lot of watering and leveling ground and compaction required. But the soil was not again suitable for the pitch. We had to put additional effort. Committee member, hello. Committee member. For preparing the pitch again. For that red soil was used from the nearby locations. So pitch was prepared again. So almost up to when the tournament was on Monday, we were still working up to the Sunday mid, just leveling the grounds and watering and compaction. That work itself was going on. So in the last moments also we had the thought that whether we should postpone the tournament by one day or not. But on Sunday everything, the work was put up. Then we started marking. All the markings were done. Godrej team, don't get disheartened. There is always a next year. Please join for the presentation. Mr. Iranna, please join us here. Mr. Iranna, please join us here. Captains, please join us here on the stage. Captains from both the teams. Captains from Godrej. Godrej, what a wonderful show from your team. Throughout this tournament, you came to the semi-final. You played so well. Ultimately, some team has to win and some team has to lose, where the trophy is given to the winner. But your performance throughout the tournament and even especially this match was really good. You fought well. Your thoughts about the match overall? First of all, accept those things what we done it today. Very hard actually. No words. So it's always a moment where sometimes you don't find words, but you came all the way here, you played here, and you have given us such a great performance. We are really happy. We wish you all the best for the next year. Come back strong, practice well, and we will see you again. Thank you very much for joining. Karthik, money was on right money in the batting. Of course, yes, he is playing really well, good cricket. He has been promoted to open the innings and is keeping up his words of scoring runs at right moment.
What you want to give overall feedback about this match? We played really well in all three departments. I hope we repeat the same performance in the final and lift the trophy. Really happy to see you guys in the finals, and all the best for the final, and we'll see you again. Thank you. Time now for player of the match. I'm a little surprised here. Irana, can I take some decision? No issues, right? Because there is one name that comes as a player of the match, but there are two players who has performed so well in this tournament or this match. One is they can share. It's like whoever has won the player of the match, he will keep the trophy. But I would like to call two guys here. One is Karthik for 10 runs and 2 wickets. And second is lot of money, Maniraj. Maniraj, please join her here. I want you to come here because your performance has lifted the entire team of yours for this match. And please, Mr. Irana will do the honors. Please don't fight among two for the trophy. Karthik, you are the official player of the match for the 10 runs and 2 wickets, but I leave it up to you. You can share the trophy in 6 months. No, he is official. Karthik is official player of the match because he has taken 2 wickets. And when you take 2 wickets, you restrict the other team for scoring big runs. And you have done that. Would like to know your view on your performance and your team and overall tournament. First of all, I like to congratulate the opposite team. They played with good spirits. It was very good playing with them. And based my performance, like my teammates have backed me completely. So it's nothing else. All the best for the next match, and would like to see you again for the trophy. Money, your bat was right on money when you're batting. Those big shots, boundaries, sixes, really enjoying. Yeah, really enjoying the game. It was easy to bat. In fact, when the wicket shifted, it was easy to hit on the leg side. So well played bowlers. Actually, they bowled really well. To control team under 16 8 overs in this wicket, it's a really good job. That's really great thing that you need to understand where the wind flow is. And Maniraj exactly did that, and that's a sign of a good player. I wish Nexus for the finals, and Godrej, all the best for next year. Thank you for coming. Thank you for joining us. That's it from the presentation. We will see you again. Thank you. Requesting captains from Runway 11 and Mechanical Monsters. I request Mr. Appalaraju to join us here to do the honors for the player of the match for this match. I request captains of Runway 11 and Mechanical Monsters. Sudeep will take over this presentation. Thank you. We have Appalaraju sir with us for the presentation of the second semi-final. What a semi-final we had in a ground bay between Runway 11 versus Mechanical Monsters. Requesting both the captains to join me for the presentation from Runway 11 and Mechanical Monster. He needs that applause. Please, one on my right, please.
On my left, I have a captain of Mechanical Monster. On my right, I have the captain of Runway 11. What a game you have witnessed. It came to the last ball. 56 was posted from Runway 11. When you were chasing this down, you came too close. And it was a treat to watch for all the spectators and treat to have that match in our tournament. Talk about the tournament. What was running on your mind? ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬಾಲಿಗೆ 7 ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಾಲಿಂಗು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇದು 4 ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ 11 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್. 56. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ? 6 ಬಾಲಿಗೆ 7 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆ? सर फर्स्ट हम 56 से हमको बॉलर का ऊपर भरोसा था हमारा ऊपर, क्योंकि ना हमारा सत्या लास्ट में सब बॉलर बॉलिंग किया अच्छा, खास करके लास्ट ओवर में जो सत्या डाला 6 बॉल में 1 रन दिया सर, 3 विकेट लिया सर. उसके लिए सर, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ऑल टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. लेकिन हम ऑल टीम अच्छा खेला सर, तो इसके लिए सर जीता सर. One more thing I have seen from Runway 11. You are posting the total on the board. You are successfully defending it. What is that mantra behind the defending that total? टॉस हारना है हमारा. मैं 4 मैच हो गया टॉस ही हार रहा हूँ. इसके लिए ऑपोजिशन हमको बैटिंग ही दे रहा है, इसके लिए हम लोग जीत रहे हैं सर. टॉस जीते हो तो आप क्या करते हैं? नहीं, अभी भी हमको भी पता नहीं, हम लोग भी कंफ्यूज में है सर. अभी बैटिंग ही ले लेंगे, क्योंकि ना 5-4 मैच बैटिंग में जीता है सर. लास्ट मैच बैटिंग ही ले लेंगे सर. एक ही मैच बचा हुआ, फाइनल मैच है. I will not take a much time of yours, and congratulations for selecting into the final. And the second team you will be facing against Nexus Strikers 11. And straight away I'll go to the player of the match award. It goes to none other than Satyajit Maurya. Big round of applause for Satyajit Maurya. What an over! What an excellent bowler! Defended 7 runs in the last over. Even that, when 7 was required, team won the match by 5 runs. Could you believe it? Against one of the strongest opponent, Mechanical Monster. It's not easy against 32 teams. You have सत्या दयविಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡಲೇಬೇಕು. हिंदी में बात करते हैं, माइक उसको ही देता है. क्या चाहिए आप बोलेंगे सर? सर सभी प्लेयर अच्छा क्लियर सर, ऑल द बेस्ट प्लेयर. इतना ही है, उतना अच्छा बॉलिंग डालिया, इतना बोल रहे हैं. ओके, he has shown it his performance from the presentation. It's Runway 11 won by 5 runs and qualified to the final. They'll be facing against Nexus Strikers 11 in the final in this tournament. That's all from the presentation. Thank you. Requesting both the team, at least Nexus 11 bani, Euro Runway 11 photo bani. Entire team please come for the photograph. Supporting team ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದನೂ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? Thank you and congratulations. And we have a 1 match left in BLR Airport Cricket Tournament. That's the final between Runway 11 versus Nexus Strikers 11.
was prepared. So everything was in place by Sunday evening. Not only the preparation of the pitch, again every morning it has to be maintained since the players will be coming and bowling, especially the marking. In this, Chetan had put his all heart and soul. Every day he used to come at 7 o'clock in the ground, looking at the watering is done. Evening also, even after the matches are over, matches used to get over by 5:36. But after that, we had to get our tankers, which were busy in the schedule up to 5:36. They were doing their regular routine works. So once that is done in the second shift, drivers we used to get. So watering used to be done up to 8-9 o'clock in the evening, because if the watering is done more, again it will become slushy. So adequate watering has to be done. Pitch has to be done again, maintained for every day. So every day up to 8-9 o'clock, Chetan used to be there. Again coming back early in the morning for all the markings to be done before the matches started. So all the teamwork. Manjunath from the land side civil, he had put his team also again for seeing that in the night after rolling was done, so compaction was done. So after the first 2 days, the pitch has settled, and then only the marking and a little bit of watering and compaction was required. This way now the tournament is happening. So first 2 days it went very smoothly. Now this is the third day again. So KIB tournament is also getting over. Today we will have the semi-finals and finals. After that again 2 days for the contract labor. So in all, the 2 grounds were prepared within our community so that every team can come play and again go back to their works. So this was achieved with all efforts from entire team. Today, 7th day and final day. So we had a wonderful tournament, and this is the last tournament. We have a contract employees tournament. Initially we had a BL internal tournament, second external tournament, and followed by contract employees tournament. So very tough to make 2 grounds, which was very, it was like uneven ground. So with the help of civil team, so we are leveled and we have rolled out. It is very good now. It's look like a beautiful 7th day pitch. After seeing all the players playing, felt very happy. Thank you.
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಕೊಡಿ. ಬಿಸಿಲು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಹೊಸ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 107 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರನ್ವೇ 11. ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ. BLR ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ BIL ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ, ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ವೇ 11. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ವೇ 11 ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಸ್ಕೋರರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು It's a wide ball going down the leg side. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬೆದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶೋತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಸುಬ್ಬು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಟಾ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬರಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೈಮಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ವೇ 11 ಎಸೆತಗಾರರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಾರ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಬೆರಸಿನ ಹೈ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ, ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಸರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಹೊದರೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಸುಬ್ಬು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ರನ್ವೇ 11 ತಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4-1. ಬೆರಸಿನ ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರನವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುಬ್ಬು ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯಸುವಂತ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿನ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೆರಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 8-1, 8 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಈಗ. ಸತ್ಯಜಿತ್ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎರಡನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಶಾಟ್, ಒಂದು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚುರುಕಿನ ಓಟುಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಈಗ 10ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೋಡದ ಹಿಂಬದಲ್ಲಿ ಗೋಟ ರಕ್ಷಕ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 9 ಓಟುಗಳು, 9 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ 4 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ.
4 ಓಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 13 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ಬೆರಸಿನ ಹಾಡತ ಮತ್ತೆ 1 ಬೌನ್ಸ್. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸುಲಭದ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ 4 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ ಡಿಪೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 17ಕ್ಕೆ 1, 17 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಣಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 50-60 ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ NSX ತಂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಟರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳು 18 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಮಣಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್. 2 ಓಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 20ಕ್ಕೆ 1. ಪರಿಣಾಂತರವಾಗಿ ಬೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋಸೆಫ್ ಫಲ್ಟಾಸ್ ಡೆಲವರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಎಸೆತ ಬೇಡ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೃಷ್ಣ ನೀಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಶಾಟ್ ಗೊಡಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಮಣಿ ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋಪ್ ಶಾಟ್ ಗಡಿಸಿ ತೆಗೆಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಹೊತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಕೇಶ್ ನೇರ ಗುರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಣಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್.
3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 22ಕ್ಕೆ 2, 22 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟು ರವಿ ಸರ್. Today you are going to have a language feast. Satish with Kannada, myself 2 overs next in Hindi and then 3 overs in English and Kannada from Sudeep. तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है. नेक्सस स्ट्राइकर्स के लिए स्कोर हो गया है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर. प्रोजेक्टेड स्कोर है 59. मनीराज आउट हो गए हैं. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कोई रूम नहीं दे रहे खेलने के लिए, कोई जगह नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को बल्ला घुमाने के लिए ठीक से, और टाइम नहीं कर पा रहे गेंद को, और उसी के चलते ये एक डॉट गेंद हुई. चौथे ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद से शुरुआत. आगे डाली हुई गेंद और इस बार एक और डॉट गेंद. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सत्यजीत द्वारा. बहुत बड़ा शॉट, अच्छा तरीके से खेला हुआ शॉट वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए. स्कोर हो गया है 26 रन. बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है सत्यजीत मौर्य, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ रखते हैं. पिछले मैच में बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को मैच जिताया था. बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद. यहां पर कोई मौका नहीं दे रहे गेंदबाज बल्लेबाज को. 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें बची है इस. फिर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी. यहां पर बैट का निचला हिस्सा लिया है शायद, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में वापस लौटते हुए. तीसरे विकेट का पतन यहां पर नेक्सस स्ट्राइकर्स के लिए. स्कोर है 26-26, 3 विकेट्स, 3 विकेट का नुकसान हुआ है. चौथा ओवर चल रहा है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सत्यजीत मौर्य द्वारा. विकेट चटकाई है यहां पर, और आखिरी एक गेंद बची है उनके ओवर की, और वो कोशिश करेंगे कि एक और विकेट यहां पर चटकाई जाए और प्रेशर बनाया जाए अपने अपोनेंट रनवे 11 पर. दूसरा ओवर डाल रहे अपने कोटे का, और आखिरी ओवर और आखिरी गेंद आती हुई. यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छे से खेला इसे. वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन खिलाड़ी पहुंच जाएगा वहां पर. वाइडिश लॉन्ग ऑन से 2 रन आसानी से लिए. ओवर की समाप्ति हुई. स्कोर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर. कार्तिक खेल रहे 2 रन बनाकर, और कार्तिक राज, 2 कार्तिक है क्रीज पर इस वक्त नेक्सस स्ट्राइकर्स के लिए. एक है कार्तिक और एक है कार्तिक राज, जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है, तो उनका खाता भी नहीं खुला है अभी तक. सत्यजीत मौर्य ने 2 ओवर पूरे किए, 15 रन दिए, 7.5 का उनका औसत रहा, 1 विकेट लिया. और राकेश कुमार ने 2 ओवर किए, 13 रन दिए, 13 रन, 2 विकेट चटकाए, और उनकी इकोनॉमी रही 6.50. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कहनी चाहिए नेक्सस स्ट्राइकर्स के लिए इस फाइनल मुकाबले में. ये एक अंतिम मुकाबला BLR एयरपोर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का खेला जा रहा है रनवे 11 और नेक्सस स्ट्राइकर्स के बीच. दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया कल से, और इस आखिरी मुकाम तक दोनों टीमें पहुंची है, और देखना है उस चमचमाती ट्रॉफी पर अपना नाम कौन लिखवाता है. क्या वो होगा रनवे 11 या क्या होगा वो नेक्सस स्ट्राइकर्स. 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई. स्कोर है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
स्टंप्स के दाई तरफ से, मतलब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया तरीके से बैकफुट पर खेला इसे, गेंद चक्कर कवर दिशा में जाती हुई 4 रन। वहां पर फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद और खिलाड़ी के बीच का मुकाबला, गेंद ने जीत लिया। गेंद सीमा पार हुई 4 रन के लिए। गेंद हुई सीमा पार, मिल गए पूरे 4। स्कोर हो गया है 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौका जड़ दिया कार्तिक राज ने। यॉर्कर लेंगी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। चंदन आए गेंदबाजी करने के लिए और बहुत ही बढ़िया गेंद करी है। पहले गेंद पर चौका खाया था लेकिन दूसरी गेंद पर कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का। बहुत सटीक यॉर्कर गेंदबाजी करी है चंदन ने, जिसका कोई जवाब नहीं था कार्तिक के पास। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन आसानी से लिया। स्कोर हो गया है 33। आखिरी 3 गेंदें बची है 5वें ओवर की। बढ़िया शॉट, यहां पर गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए। चंदन ने कोशिश जरूर की गेंद तक पहुंचने की लेकिन आखिरी वक्त पर गेंद उनके सामने गिरी। फॉलो थ्रू पर ऐसे कैच लेना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि गेंदबाज गेंद डालने के बाद अपनी फॉलो थ्रू पे होता है और उस वक्त अगर इस तरीके से कॉटन बोल्ट की कैच आ जाए तो आसान नहीं होता एक गेंदबाज के लिए। लेकिन उसी के चलते गेंद डॉट रही और धीमी गति की गेंद। क्या बढ़िया गेंदबाज है, गेंद की गति को कम कर दिया इस बार और एक और डॉट गेंद डाली यहां पर। आखिरी गेंद आती हुई 5वें ओवर की। चंदन कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बैट का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद गई एक टप्पा खाकर विकेट कीपर के पास। एक और डॉट गेंद से इस ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर हो गया है 33, 3 विकेट के नुकसान पर। नेक्सस स्ट्राइकर्स के लिए प्रोजेक्टेड स्कोर है 53। अगर इसी तरह खेल चलता रहा तो 53 रन तक जरूर पहुंचेंगे। और इस मैच का आंखों देखा हाल आपको अगला विवरण सुनाएंगे कन्नड़ा में, सॉरी इंग्लिश में और कन्नड़ा में सुदीप शेट्टी। थैंक यू रवि सर। ಆರನೇ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟು 1 ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವುದರ ನಡುವೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟದ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37ಕ್ಕೆ ನೆಗೆದೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 for the loss of 3 wickets. Karthik Raj, the captain of Nexus Strikers 11 on strike. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ಮೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸಾಜದ್ ಎಸೆದಿರ್ಕಂತ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿರ್ಕಂತ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ will be final decision, requesting no players to argue with the umpires. Please proceed to the game. No DRS allowed for the catch 2 for the umpires.
And 5.3 overs completed. 39 for the loss of 3 wickets. 3 balls remaining in the 6th over. Excellent final we are witnessing here between the two prominent team of outsourced employees of Bayal. That was excellent slower delivery. Well finished. Tied on the ground from Karthik and all the way for 4 runs. And he gets the boundary. Second boundary of the over for Karthik Raj. Captain stepping up in the final. 43 for the loss of 3 wickets. For the first time, Subbu got out so early. The first man to get the 50 in this outsourced Bayal tournament. And he got out early. Captain taking the responsibility on his shoulder now. 2 balls remaining in the 6th over. High full toss and without an hesitation, no ball signal and all the way for 6 runs. With that 6 runs, score moves up on to 50. Half century for Nexus Strikers 11. ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ನಾವು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಕಂತ ನೆಕ್ಸಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಓವರ್ಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಫ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಕಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ರನ್ವೇ 11. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೌ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಜದ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 52 for the loss of 4 wickets. 2 overs remaining in the first innings. What can they post to the final, to the opponent's runway 11? At the moment they are going very good. 8.67. Penultimate over ಗಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 58 ಚಂದನ್. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಜಯ್. ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ತಡ್ಮನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ದಟ್ 1 ರನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5ರ ಪಕ್ಕ 5 55ಕ್ಕೆ 4. 55 for the loss of 4 wickets. 4 balls remaining in the penultimate over of the innings. ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲೆಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬೌಲರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Oh my goodness, put down from Chandan. It's a life for Vijay on that occasion. 2 balls remaining in the 7th over.
ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಟ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. And the last ball coming up in the 7th over now. 7ನೇ ಓವರ್ ಕಡೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚಂದನ್ 2 ವಿಜಯ್. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೆದಿರ್ಕದ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖೇನ 5ನೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 59 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನೌ ಫಾರ್ 7 overs. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 overs completed. 59 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಯಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 32 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 32 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊನೆಯ 2 ತಂಡಗಳಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, BLR ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 107 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾಗಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷಣ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೇಕನ್. ವಾಟ್ a fielding. Every run counts in the final. Chandan giving all his 100% commitment to the team, to that field. He gets a wicket to a run out. 60 for the loss of 6 wickets now. Vinay, the new batter, joining with Karthik. Karthik on strike now. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದಿರಕಂತ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ವೇ 11 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಚಿತ ಗೆಲುವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ರನ್ವೇ 11. Oh my goodness, excellent delivery, excellent thinking from the bowler. Went for the slower delivery, completely missed from the batter, resulting in another dot to the scorecard. The last 2 balls remaining. Step down the ground and try to go for the big shot again, resulting in a just 1 run and misfield, and going for the second, and excellent running. Quick but the wicket and 2 runs added to the tally. With that 2-run score moves up onto 64. Last ball of the tournament for Runway 11 of the first innings in the final. The last ball coming up from Sajad. Sajad ಎಸೆದಿರಕದ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 64ಕ್ಕೆ 6, 65ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 64 for 6, 65 is the target for Runway 11. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ Runway 11. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ 64ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಮುಖೇನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಪನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜದ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ನಂಬಗೆ ಭರವಸೆಯ ಓಪನರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆರಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಕೂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಾಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸುಬ್ಬು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ 65 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಅಕ್ರಮಗಳ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರನ್ವೇ 11 ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆರಸರ ಹಾಡತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಎಡವಿಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಡೆಪೆಕ್ಸ್ಟಾ ಕವರ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿನ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ವೇ 11 ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 25-30 ಓಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈ ಬಾರಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಚೆಂಡು ತಿರುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಈಗ 5ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಎಸೆತ ಸುಬ್ಬು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪರ್ವೇಜ್ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಟನರ ಹೊಡೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪರ್ವೇಜ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ.
ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. 2 ಎಸೆತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 5 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಈಗ ರನ್ವೇ 11 ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಗೋಟ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 14 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಸರ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೌಲರ್ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ. ಅದೃಷ್ಟ ಈಗ ಪರ್ವೇಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆರಸಿನ ಹೈ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ, ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಬೆರಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ವೇ 11 ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಹೊಡೆತ. ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 16 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 42 ಎಸೆತ, 49 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ಬಾಲ್ಸ್, 49 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಾರಿಸಬಲ್ಲ ತಂಡ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೊದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರನ್ವೇ 11ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೊತೆ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ನೇರ ಗುರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 3rd ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಅನವಶ್ಯಕ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಹೊದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ವೇ 11 ತಂಡ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಯರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸತತ 4 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ 2ನೇ ಓವರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್. ಮೇಡನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. Next 3 overs you will be listening to the live updates of this match in first 2 overs in English and then 1 over in Hindi. Fresh over. The third over of this final match. Second innings starts off with the wide. Score moves on to 17. Extra run on the board. Extra ball to be bowled by the bowler Karthik. We have seen Karthik bowled 1 over, 1 maiden. No wicket to him. Yorker link delivery, excellent one, but nicely negotiated by the batter and got a single on that occasion. Score moves on to 18 now with that single for runway 11. They need to clear their runway towards a victory by adding some big shots here. Excellent shot, but there is a fielder who will cut off. Oh, he missed out on the run out opportunity. 2 runs is what the batter got. And score has moved to 20 and 45 required now to win in 34 balls. The runway 11 getting closer and closer with that every delivery. Big hit here. Fielder getting underneath there. And taken a catch, wicket down. What an excellent catch on the boundary line. Second wicket down for runway 11 on the score of 20. They need 45 more to win this final match. Prince is the new batter who will be at the strikers end. Prince Kumar, the new batter. Excellent delivery, nicely played, but straight back to bowler. Dot ball on that occasion. Last 2 balls remaining from the over. Excellent shot, played on the onside. 1 bounce into the boundary line, 4 runs.
Runway 11 got that important boundary on that occasion. 24 runs. And last ball remaining from the third over. 41 more required. And 6 runs this time. Excellent shot to end the over after that boundary. But 30 runs on the board after 3 overs. And 35 more to win in 30 balls. Runway 11 marching towards their victory on their own runway. That is, they're creating for it. Subbu comes back to the attack with his second and final over of his quota. Single came on that occasion. And as we are seeing this north runway end, the planes are landing almost every 10-15 minutes. The runway is busy. And here runway 11 is busy scoring runs. 6 runs. What a sixer from Prince. He quickly moved on to 16 in just 4 balls. 1 boundary, 2 sixes, strike rate of 400, 37 on the board. 28 more needed, 28 balls remaining. What a batting show from runway 11. Full toss. Hamid. There is a fielder. This time he misses out on that. A important catch drop there. And allowed batter to go for 2 runs. 39 on the board. 26 more needed. Nexus Strikers, they need to put up some signals there to block that runway of runs. This time a dot ball. This is what Nexus Strikers needs. They need to bowl these more and more dot balls. That's the red signal for runway 11 for not getting runs. The dot ball is the only answer. In the air again. And this time out. Third wicket down for runway 11. Caught on the boundary line. Second catch taken by the fielder there. On that boundary line. Subbu into the wicket. He gets 1. 39 for 3. Last ball remaining from the 4th over now. Chandan is the new batter. One more attacking batter. Short pitch delivery. Tried to go for a cut shot. Waiting for that white signal from the umpire. Umpire signaling that ball took the edge and went 1 bounce to the keeper. End of the over. 4 overs completed. The score is on 39 for 3. 26 more required. 24 balls. That's a short drinks break after 4 overs for both the teams. Runway 11 on 39 for 3, 26 runs, 24 balls.
What a great work done here by League Committee for getting these two grounds ready in a very short period. Great work. Day and night work has been put up. A lot of efforts to get this ground ready, and all the credit goes to the people behind it, because without the ground you cannot have matches. Thanks to Bedra Media for making these matches live on the channel. You can visit Bedra Media on YouTube and you can watch these matches later. All the players, those who have performed well, they can show it to their family, friends by visiting Bedra Media channel. Thanks a lot for umpires doing a great job in the middle. In last 7 days, they have stood in between in hot, sunny, scorching day and making those decisions so well. Thanks for scorers for keeping the scores updated all the time for the players and for us. All the people behind the food and beverage team, thanks to them. Those people around, the people behind all the decisions of the players and teams, even big thanks to them. And capturing those wonderful moments right in the middle, the photographer Mohan and John. Thanks to Mohan and John. Played onto the back foot. Single taken. And thanks to both the fellow commentators Sudeep and Satish for entertaining you guys throughout these 7 days. Runway 11, 40 for 3. $25 more runs needed. Slightly bowled that ball, slightly outside off stump. Dot ball again. 1 run and a dot ball to start the 5th over. 22 balls, 25 runs required. Big shot here. Abhi's getting underneath there and he will take the catch. What a safe hands this Abhi got. Third catch from him on that boundary line on the same position at long on. He has taken 3 catches so far. Three catches taken by Abhi. What a show from him. It's really important that either you score runs, you take wickets, but fielding is such a important aspect of this game that if you take more than 2 or even 1 catch, it's so important for your team. And Abhi has done that thrice for Nexus Strikers. One more big hit, but this time ball will land safe. From long on to mid on, the long chase for Abhi there. Single came on the occasion. 24 runs required, 20 balls remaining. Big hit! But this time over the head of Abhi. And 4 runs is what signaled from the umpire. 1 bounce into the boundary line. 5 overs completed. The score is on 46 for 4. The runs required are 19 now. In 18 balls. The next over, you will be listening a commentary in Hindi for that 1 over from me. That's a final over for me in this
BLR Airport Cricket Tournament 2026. I'll take your leave after this over. पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनवे 11 है 46 पे 4 पर और 19 रनों की जरूरत। 18 गेंद बची है, खेल दिया इसे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट। 4 रन से शुरुआती हुई इस ओवर की। 50 का आंकड़ा आ गया है रनवे 11 के लिए। स्कोर बोर्ड पर जीत के लिए चाहिए 15 रन 17 गेंदों में। जीत के लिए चाहिए 15 रन 17 गेंदों में। रनवे 11 अपनी जीत की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए, रनवे को क्लियर करते हुए। हल्के से खेला इसे, फिर से लेग की दिशा में, डीप विकेट की दिशा में गेंद गई है। 2 रन आसानी से चुरा लिए। क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। क्या बढ़िया तालमेल दिखाया इन दोनों ने। 13 रनों की जरूरत है, 16 गेंदें बची है और इस तरह से अगर बल्लेबाजी होती रही तो मुझे नहीं लगता है कि सुदीप शेट्टी को आगे मौका मिलेगा। हल्के से खेला इसे यहां पर और यहां पर रनआउट का मौका बनाना चाहते थे डायरेक्ट हिट से, लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगी नहीं। बहुत अच्छा बैकअप किया वहां पर कवर्स की दिशा में। ओवरथ्रो रन नहीं दिए इस बार, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 12 रनों की जरूरत, 3 गेंदें बची है इस ओवर की। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और इस बार आउट। विकेट खो दिया है अपना यहां पर राकेश स्वाइन ने। बोल्ड होकर वापस पेविलियन लौट रहे। 5वां विकेट गिरा है रनवे 11 के लिए। क्या आखिरी क्षणों में कोई ट्विस्ट देखने मिलेगा यहां पर इस मुकाबले में। आखिरी 2 गेंदें बची है इस छठे ओवर की। 14 गेंदें बची है इस इनिंग में। जीत के लिए चाहिए 12 रन, 12 रन्स। स्कोर हो गया है 53, 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए राकेश नायक और देखना है गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में और 4 रन। बहुत ही बढ़िया चौका यहां पर खींच दिया यहां पर राकेश नायक ने थर्ड मैन की दिशा में। स्कोर हो गया है 57, 5 विकेट के नुकसान पर। 8 रनों की जरूरत, 13 गेंदें शेष। और यहां पर गेंद फिर से चौका मिल गया एक और। 6 ओवर की समाप्ति हुई और सिर्फ 4 रनों की जरूरत है जीत के लिए। रनवे काफी हद तक क्लियर कर दिया है जो उस ट्रॉफी की तरफ उन्हें लेके जाएगा। 6 ओवर की समाप्ति। हल्के से खेला है इसे। नए ओवर की शुरुआत। अब जीत के लिए चाहिए 3 रन और गेंदें बची है 11। सिर्फ 3 रनों की जरूरत और इस बार एक डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत तेज गति की गेंद और यहां पर नेक्सस स्ट्राइकर्स बढ़िया स्ट्राइक करते हुए इस गेंद में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 गेंदें बची है,
3 रनों की जरूरत है। देखना है ये मैच क्या नेक्सस स्ट्राइकर्स घुमा पाते हैं अपनी दिशा में। बढ़िया शॉट और यहाँ पर मिसफील्ड हुई, कैच छूटा। यहाँ पर एक रन आसानी से मिलेगा और अब 2 रनों की जरूरत और ये 2 रनों का विवरण सुनाएंगे आपको सुदीप। ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ 2 ಓಟ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ವೇ 11. ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಯಲ್ ಔಸೋಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರನ್ವೇ 11 ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ರನ್ವೇ 11 and well played Nexus Strikers 11. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ಕಂತ ತಂಡ ರನ್ವೇ 11 ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Set me free, VIP walking easily with some cash on me. Low-key G, locked in Melody, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. I said 23. Hi, this is Narsimha from League Committee, Biles League Committee, which is organizing the sports. The cricket is celebrated and which is very popular game in entire community. Hello, so when we last year we did the tournament outside, but the tournament where we did that had 2 grounds. The minimum requirement is that we should have 2 grounds, and the 1 ground was already not available there. So with 1 ground we could not do the same thing at that location. Another thing is we have got shift duties in entire community, so people want to have the location at very
nearby so that they can play and go back again to their works. As well as they don't want to miss playing the tournament. Keeping in this mind, we were trying to find the location within our community. We have got whatever the land available. Most of the land is now allotted to different works which are going on in the light side. So we thought of the tournament where we did 2 years ago. There already hotel project is going on. So the place was not available there. Another location was BP2 where some land was there, but there was a very huge jungle. Then the third location which we saw was the Indigo MR. Even though it was already allotted to the Indigo, their work had not started. It was still in the design stage. So when we came here, this was the most suitable place which we saw. But we had already announced the tournament and the place we were not sure where to do. So in the posters everywhere it was given as to be done, the venue to be decided. And it was a Herculean task to do. In spite of having our own machineries, we had the work of the DGCA audit was going on. So lot of works were there in the air side. So we started with our equipment. All the works was started doing in the night time. And we tried to start all the jungle were there, all the bushes were there. That was cleared with our machineries. And when we started to mark the ground, so the location was having lot of soil. So moving all that soil was again a tough task. So in this time we took help of the project team. Again project team came with the work which was happening at terminal. The same vendor was allotted the work. So moving a lot of soil from the soil heaps was one task. So that was also done. And clearing the jungle. The place was had lot of undulations. So we had to move lot of earth from one side to the other. And the available earth was also not good. Means it was a soil which was very loose. So it required lot of watering and leveling ground and compaction required. But the soil was not again suitable for the pitch. We had to take additional efforts for preparing the pitch again. For that red soil was used from the nearby locations. So pitch was prepared again. So almost up to when the tournament was on Monday, we were still working up to the Sunday mid, just leveling the grounds and watering and compaction. That work itself was going on. So in the last moments also we had the thought that whether we should postpone the tournament by one day or not. But on Sunday everything, the work was put up, then we started marking. All the markings were done, which was prepared. So everything was in place by Sunday evening. Not only the preparation of the pitch, again every morning it has to be maintained since the players will be coming and bowling, especially the marking. In this Chetan had put his all heart and soul. Every day he used to come at 7 o'clock in the ground, looking at the watering is done. Evening also, even after the matches are over, matches used to get over by 5:36. But after that, we had to get our tankers, which were busy in the schedule up to 5:36. They were doing their regular routine works. So once that is done in the second shift, drivers we used to get. So watering used to be done up to 8-9 o'clock in the evening, because if the watering is done more, again it will become slushy. So adequate watering has to be done, which has to be done again, maintained for every day. So every day up to 8-9 o'clock, Chetan is in time, doing all the things, running around. Thank you, Lokesh. Man behind the lens for all your beautiful pictures, come Mohan. Photographer Mohan also. Thank you Mohan and team. I'd like to call commentating team Mr. Ravi. Mr. Ravi with his impeccable commentary, keeping the excitement alive, entertaining everybody, making the live watching also excited. I'd like to call Mr. Sudeep also, because two grounds were there, both of them kept alternatingly changing their entire team. Sudeep also. Thank you. Thank you all. Thank you, Rajesh and Vinay. I'd like to call upon Vice President Engineering and Maintenance, Mr. Sandeep Chaudhary. Please come on stage to give away the
Okay, we have got the special awards for the tournament which was played for last 2 days. Player of the match for the final. Any guesses? It's Sajjad K for 14 runs in 10 balls and 2 overs, 1 wicket. Man of the match of the final. Player of the match for final. Fastest 50 runs. Fastest 50 is by Subbu from Nexus Strikers 11. 26 ball, 53 runs. Well played, good batting. Next is best bowler for men. It's Satyajit from Runway 11. In all, he has claimed 8 wickets in the tournament, defending some low totals as well. Most valuable player, men. It is from Mechanical Cruise, Shiv Kumar. If he is around, anybody from Mechanical? Appala, you can collect and then give away, please. MEP for Mechanical Cruise. Most number of sixes. Nexus, Subbu. I think all the batting awards will be taken by Subbu. Fastest 50. Most number of sixes. And best batter also. So you can stay and collect both the awards. In all, he has scored 111 runs in the tournament. Well played, Subbu. A memorable tournament with lot of trophies to be told. I would like to call the captain of Nexus 11, Nexus Strikers 11. Just a few, share your few thoughts about the final and how was the tournament, how your team played. First of all, I would like to thank Bayal for organizing such a wonderful tournament. And I guess we played really good cricket all throughout the tournament. It was just a off match, and it happens in all knockout matches. And also credits to the winners. They played really good cricket. I guess they deserve the trophy. Hopefully we'll win the trophy next year. Thank you. Thank you. I'd like to call the captain of Runway 11. बताओ कितने लाइट जलाए, कभी प्रैक्टिस किया, दिन में किया, रात में किया, क्या क्या बताओ. नहीं सर, प्रैक्टिस बराबर किया था. हमारा प्लेयर भी सब लोग अच्छा है. अभी खास करके हमको छुट्टी देने वाला सर अभी साहब हो गया है, ज्योति साहब हो गए, मतलब अंबटी साहब हो गए, साई किरण साहब हमारा मैनेजर हमारा साइड से, उनका वजह से हम लोग जीता सर. अभी बाकी सब टीम ही पेट है, बाकी रनर सब भी वो अच्छा खेला अपोजिशन, इसके लिए सर. Thank you, thank you. I'd like to call your entire team. Sir, please wait. The one by one, please. You can call your name of the teams. One by one. Roshan, Vijay, Anand, Abhijit, Krishna, Ankit, Subramani, Jatinder, Mani, Karthik, Vinay, Karthi,
Trophy. And for the captain, along with the trophy, the runner-up trophy for the men's outsourced team tournament 2026. Give it a big round of applause. Team managers also can join, anybody supporting the Nexus. Three, two, one. Make some noise for the runner-ups of the 2026 outsourced tournament. Well played, Nexus 11. Thank you, Sandeep sir. And now for the champions of outsourced tournament 2026. Captain, please call your team. Prince Rakesh Thakur. Sorry, please, I would like to call our Chief Technical Officer George sir on stage to give away the trophies. Karthik Raj. Chandan. Balamurugan. Parvez. Pawan Kumar. Prince Kumar. Pushparaj. Please give a round of applause for all the champions. Rakesh. Rakesh Nayak. Rakesh Swine. Sajjan. Satyajit Maurya. Shashank. Amit. Nitin S. Surya Rao. Please give. Please come. I would like to, sir, we'll give the trophy there and the captain will come in his own style on the stage. Team ella stage ಮೇಲೆ ಇರಿ. Captain receive the trophy from there. Team ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ.
Make it dramatic. बैठो इधर बीच में सर फ्रॉम बैक तुम पीछे आ जाओ सिर्फ टीम के अलावा डाउन हो जाइए बातें बुलाएंगे सिर्फ टीम तुम नहीं सिर्फ इधर तुम साथ में खड़ा रहो इधर इतना पे लेवल ही रहना उठाने का नहीं ठीक है सर के साथ में खड़ा हो और बैठो एक एक लाइन दिखना है पीछे मुझे घुसाओ इधर आ जाओ एक ही लाइन होना है किधर है ज्योति आवेश किधर है तुम जाओ ना तुम लोग जाओ ना ज्योति किधर है टीम बोल रहे हैं ना ज्योति जाओ ना आवेश जाओ पीछे ज्वाइन हो जाओ हाँ वो साइड ज्वाइन हो जाओ सर संदीप 1 मिनट संदीप सर आइए बीच में आ जाइए I'd like to call upon Vinay for vote of the thanks. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ once you are done with your photograph. I would like to request Sandeep sir to facilitate one other person. Actually, we forgot one by mistake. Mohan, photo. I'll tell you, sir. Vishal, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Sandeep sir, this is Vishal and Vishal from civil team, land side civil team. So they were very instrumental in doing the ground, of course. Okay. ನೀವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are the most important part of any tournament, any movie or anything, right? Even if you do a movie, there will be something like a last screen that comes with the names, which is most ignored. But I think that is the most important part of entire thing. That is because
This entire thing is put across for you only because of the efforts from these team members. So I would like to call out all the names. First of all, big thanks to Bayer leadership for our belief, and thank you so much for enabling this tournament for 7 days. It's no joke. And I also like to thank people engagement team, our Rajesh, Mona, and of course myself in the team. Thank you so much, Rajesh. Thank you for the belief. ER team, thank you so much. Nagaraj sir, Irana, thank you so much. And of course, Samir, a lot, and all of you, you have put efforts. Thank you so much. To create this ground, which was nothing, to a transformed cricket ground, the efforts was done by projects team and E&M team. So thank you so much for putting those efforts. Of course, marketing team brings a lot of liveliness to the floor. For example, looking at these boards, hoardings, this backdrop, the designs, and etc. Finance team, admin team, and of course, we should not forget, procurement team. Sharath is here. Sharath, thank you so much for your big efforts. It's because of you this tournament is really successful. One of the reasons. Thank you so much. Admin team, team ICT for enabling the live streaming, without which people, it was a hot sun, so not anybody could come to the ground. So they witnessed the thing. Like, I think it was around, if I'm not wrong, 48k views on YouTube in this tournament. So that's a big achievement. Thank you so much. Landscaping team, team CISF. You see these flags, it was given by team CISF, so thank you so much. Services team for ensuring the cleanliness of the ground, and the land site security for ensuring the safety of us. Thank you, Manjunath sir, wherever you are, Udayan sir, Manjunath sir, thank you so much. And our internal communications, and coming to external, it is event agency Srishti, wherever you are, Srishti team, Deepak, thank you so much for all the efforts, means a lot. Food and beverages, Lakshmi Caterers. Photographers, Mohan and team. Live, Bedra Media. Commentators, Ravi, Sudeep. Match officials, Lokesh and team. And of course, Manipal Hospital, to ensure all of us are healthy and safe. So thank you so much. So thank you so much. This is Vinay CM signing off. We will see you in the next tournament. But of course, there's a lot of F&B and snacks for you guys. Have a good, of course, it's a weekend. So tomorrow we'll have our office. So thank you so much. See you around again. Thank you.